Edith or Edith? Edith, yes. Okay, let's get started. Today is September 30th, 2022, and we have Brad. Right, okay, I'll start. Okay, yeah. Today's September 30th, 2022, and we're talking to Edith. Is it Boros? B-O-R-O-S, and we're recording it in Zoom. And Edith, where were you born and when were you born? I don't understand. תראה, אמא שלי, האנגלית שלה... לא, בגלל זה גם לא ברור לי מה שאומרים. כן, ברור. אז... נמרוד, אתה רוצה... נמרוד, do you want to translate or do you want me to help translate? אתה יודע מה? Can she hear me? אני יכול לתרגם לאמא שלי, ואתה אולי תתרגם את אמא שלי, או מה? בסדר, אוקיי. Yes, very nice. אז אוקיי, אז קודם כל, so what was the first question? Where were you born and when were you born? אוקיי, איפה נולדת ומתי? I נולדת in Hungary, in the town of Miskolc, 924. Okay, and Before Edith. 98 years. 1924 in the town of Miskolc in Hungary. And Edith, do you remember your parents? את זוכרת את ההורים שלך? תעודת זכות? את זוכרת את ההורים שלך? את ההורים שלי? בוודאי שאני זוכרת. בוודאי, yes. Of course. Of course. What was your father's name? מה היה השם של אבא שלך? אבא שלי, יאנה שוורץ. Yana Schwartz? And what did Yana Schwartz, what did he do for a living? ומה הוא עשה? היה חייט. He טיילור. was a tailor. Schneider? טיילר. Okay. Now, Yeah. did he work from the house or did he have his own shop or? אני אתרגם לך. הוא עבד מהבית או שהיה לו חנות? לא, היה לו חנות. He had his own shop. Okay, and did people work for him? How many people worked for him? Were they men? Were they women? היו אנשים שעבדו בשבילו? בשבילו, yes. איתו. כן, כמה? כן. two. שניים. Yes, two people were working for him. מכנסיים. Do you still remember, were they men or women? Do you remember their names? The people that worked for him? את השמות של האנשים שעבדו איתו? הם היו גברים או נשים? היו שני תלמידים ואחד שעוזר. Okay, so a helper and two students kind of. Okay. אדית, הם היו גברים או הייתה גם בחורה שם? היה בחורה או שני גברים? גברים. They were all men. Yes, exactly. And were the customers, were they mostly Jewish or were they mostly not Jewish, Gentiles? הלקוחות היו יהודים או לא יהודים? Only יהודים. Only Jews. Only Jews. And did your father, did he make men's clothing or women's clothing or children's or? איזה סוג של בגדים הוא עשה? של גברים, של נשים, של ילדים? איזה סוג של גברים? בגדים. בגדים? כן. Only for men. All. מכנסיים, חליפות. Everything for men. Now, did he only? תספר תגיד שיותר מאוחר הוא היה רק גזרן, הוא גזר רק אצל מפעל גדול, לקחו אותו רק לגזור את הבגדים. כן, לאט לאט. What was your question? לאט לאט. What was it? Did he, the clothing, was it all new clothing that he made for people or did he fix people's old clothing? Did he repair? הוא גם תיקן או רק עשה דברים חדשים? No, not fixing, just new clothing. Okay, and was that a business that your father started himself or did he inherit that?
הוא הקים את הביזנס הזה בעצמו, הוא הקים את הביזנס בעצמו, או שהוא ירש את זה? את המפעל הזה, את החנות שלו. זה לא חנות, זה בית מלאכה. בית מלאכה. Okay. And what was your mother's name? Ima, what was your mother's name? מה היה השם של אמא? גלבר מורגיט. מורגיט גלבר. Margaret Gelber? Yes. And did Margaret, did she work? היא עבדה? היא עבדה? Yes. היא גמרה, היא finished school of הנחלת חשבונות. Accounting. And she worked by מפעל for יין. For wine. She was in a wine factory as an accountant. Okay. And how many children did Yenner and Margaret have? כמה ילדים היה להם? 3. 3 children. 3 ילדים היו. We both 3. My brothers and my little sister and I. So who was the oldest? מי היה הכי מבוגר? מי הכי מבוגר? My brother. What was his name? Yes. 1.5 years between my... הוא לא שאל. מה השם שלו? Loyosh, Louis. Louis. Loyish? Yes. And then you were number 2? את היית מספר 2? אני מספר 2. Yes. Yes. And then who was the little one? מי הייתה הקטנה? הקטנה? Agnes. Agnes? 4 years little for me. Agnes. Younger for me. How much older was Loyish than you? 4 years younger for me. What about Loyish? How much older was Loyish? Your האח brother. הגדול, כמה הוא היה יותר מבוגר, האח הגדול? מורדי, כמה שנים היה גדול ממך? Year אחד. 1 year. 1.5 year. 1.5 year. Now, Edith, of the 5 people in your immediate family, who survived the Holocaust? מי שרד את השואה מכל המשפחה שלה? My brothers and I only. 1 brother. My brothers and I only. No mother, no father, and no little sister. Okay. Now, before the war in Hungary, in Mishkot, did you live in a house or an apartment? היה לכם לפני המלחמה בית או דירה? היה לנו בית. A house. A house? And Yes. was this a 1-story house or 2 stories? How many stories was that? כמה קומות היה לבית? כמה קומות? Only one. 1. 1? And what was the house made from? ממה היה עשוי הבית? ממה היה הבית עשוי? ממה היה מלט. לבנים. לבנים, עץ, ממה זה היה עשוי? Very nice house. On the end. Not from wood, it's bricks and concrete. Was it made from wood or brick? Brick. Brick? Yes, brick. This is what she said, brick, not wood. And how many rooms was the house? כמה חדרים היו בבית? 2.5. 2.5. 2.5? Yes. So describe the 2.5 rooms. What were they? What was it? Yeah, describe the house, the inside of the house. אוקיי, תתארי את הבית, את הבפנים של הבית. הבפנים של הבית. יכולה בעברית. 4 צימר, כניסה, חדר יפה של כניסה. An entrance, kind of a vestibule, small vestibule. On the small, איך קוראים? קטן. small, ball. כניסה. בעברית, תגידי בעברית. בעברית. מצד אחד. On the one side,
we have a kitchen, a very nice kitchen with big, בעברית, תגידי בעברית. and then לא, בעברית, תגידי בעברית. then one zimmer to live zimmer, life zimmer, live yom yom. Living Living room, then my father and mother schlafroom. Okay, and bedroom. One living room, Bedroom, one bedroom, and one for kitchen, my and one- brother a little room, and for two sisters another little room. Now, did you have your own bed or did you sleep in the same bed as your sister? היה לך מיטה שלך? ודאי, yes, yes. One All bed for from her. us have Everybody bed. had their own bed. Everyone had their own bed. Ronnie, Yeah, yes. Now, did your parents, did they own that house or did they rent הבית, it? אוקיי, הבית היה שלכם או בשכירות? שלנו. No, on the בהתחלה, שאני נולדתי, גרנו בבית אחר, ושהיה 1942, סבא וסבתא היה להם חדר דירה להשכרה, והם אמרו שאנחנו נעבור לדירה השכרה שלהם. ואנחנו שיפצנו את הבית מאוד יפה. הבית היה שלכם או בשכירות? הסבא היה שני בתים קטנים, איפה שהם גרו, ובחצר לצד שני עוד בית קטן, או דירה קטנה, דירה. והבית היה בבעלות הסבא? בטח. Okay, they owned the house. Her grandfather had a house, and then near to it another small house, and then they let the small house. הסבא נתן את הבית הקטן לכם שאתם תגורו? לא, בית קטן, בית. אוקיי. סבא היה בית שלהם, ועוד בחצר בית להשכרה. ואת זה של הבית להשכרה אנחנו שיפצנו, גידלנו אותה ועברנו לגור ב-1942. Okay, in 1942, her grandfather had two houses. One was for rent, but then in 1942, he let the house that was previously for rent, he let the house to my mother's family. So they used this house. So the house were basically, they renovated it and moved into it. And then eventually they owned the house, yes. So how many places did you live in before the war? How many houses did you live in? בכמה בתים גרת לפני המלחמה? בכמה בתים גרת לפני המלחמה? כמה בתים? two. So two. Yes, מה היה 1, 2. הראשון? מה היה הראשון? היה ראשון שכרנו דירה קטנה אצל סוחר יינות. Okay, so they had two of them. The first one was they were renting one house, and then on 1942 they moved to the grandfather second house. And only 2 years we was in our house, because after 2 years we go to Auschwitz. Right. And when we come to, When we came back, then the house was לא פגעו בה. היה סגור. The house was closed, basically. When they came back from the Holocaust, the house. My brother comes first from the Krieg, The war, yes. From the war, before me in April, then in this year in June, I come back, and I have not something for my, אני לא ידעתי מההורים ומהאח שלי שום דבר. So she's getting to the time when she I came back after years without to know what is my father, what is my mother, what is my sister. What happened, yes. Okay,
So, And, so yeah, so for your question, they just moved 2 years before the war. They moved to the house. Right This now- is 1940. Did you live in a Jewish neighborhood? זה היה שכונה יהודית? Hmm? שכונה יהודית? לא, no. It was also not יהודי. איך אומרים שכנים? Neighbors. Neighbors was not שכנים. Yeah, לא no יהודים. יהודים. So neighbors were goyim. Do you still remember the names of any of your neighbors? את זוכרת שמות של השכנים? כן, Yes. חמריק, Hamrik is one of them. What did they do for a living? משפחת חמריק. Yeah. מה הם עשו, במה הם עסקו? זה אני לא יודעת, זה היה זוג עם האימא שלהם. She's not sure what they were, זה אני לא יודעת מה הם עשו. what was the ממול yeah. גר משפחת יהודים, תגיד את זה. Opposite to her house, there עוד was a ממול. Jewish opposite. There was a Jewish family. Jewish family, after the war, עוד מגיע כפיו. הבן שלהם אחרי המלחמה, כן, איך אומרים, תרגום לאנגלית. אחרי המלחמה נהיה רופא מאוד ידוע בבודפשט. okay, he became a very famous physician in Budapest after the. Do you remember his name? זוכרת את השם שלו? She's trying. ממש לא זוכרת. שם הונגרי היה להם, זה אני יודעת. They have Hungarian. She's not sure about the name. Now, do you remember the two addresses that you lived at? Do you still remember the streets you lived at, the address? די את מבוגר. זוכרת את הכתובת שגרת? בטח. מלינדה 40, תיזן 14. מלינדה, רחוב מלינדה מלינדה 14. 14. What about the first house? הבית הראשון שגרת בו. בראשון זה היה סמרה אוצה 5. סמרה אוצה 5. סמרה אוצה, איך באוצה? סטריט. Street, Semere Street 5, then Semere Street 21, and then in my house, in our house. So it's 3 houses you lived before? לא, before was דירה מושכרת, Yes. And ואחר before, כך סידרנו את הבית, מה שקיבלנו מסבא סבא וסבתא, עברנו ב-42. אוקיי, אז כמה דירות גרת לפני מה שאני זוכרת, 2 או 3? 2 ואחר כך 42 לשם, סך הכל שנתיים. Okay, so she eventually she said that they were living רוני, in 2 rented apartments, both on the same street, and then they move on 42 to the house. only 2 years in, For the last 2 years, and she does remember the address. Do you want me to repeat the address? Go ahead, repeat the address. אז מה היה הכתובת של הבית הראשון שגרת בו בשכירות? סמרה אוצה 5, then סמרה אוצה 1 to 21, Semere Street 5, then Semere Street Street 21, 21, and then we go to our and little then house. only only 2 years. their own house was the address. מה היה הכתובת של הבית האחרון Yeah. שגרת? Edit, did you have animals? Did you have chickens or a cow or a horse? Or did you have a dog or a cat or? היה לכם חיות, כלבים או חיות, תרנגולים? היה כלב, מתי שגרנו בבית שלנו היה כלב. There was one dog on the final house. Yes. And do you still Bijou. remember, what was the name of the dog? Bijou. Bijou? Bijou. B. Bijou. Oh, Bijou. Yeah. Yes. Okay. Yes, but very nice dog. What kind of dog? Was it a boy And or the a girl? word I come to house and I don't find the dog. The dog wasn't there. Did you ask what kind of a dog? Yeah, do you still remember what kind of dog it was? Was it a boy or a girl? זה היה כלב או כלבה? כלב, It was a male. בטח, dog. כלב, And- כלב, כלב. And what color?
What kind of dog was it? What color was it? איזה צבע היה לכלב? לבן, I have photos. I White, have photos in my room. white. He always ran after us, and I can see you. Oski, okay, pet. בעברית. Oski, okay, pet in הנהלו סובבול. להביא את התמונה? הנהלו סובבול. בחדר שינה יש לי תמונה, ביז'ו, and my little sister. Right. Now, Not too much, and after I come to house from the war, I wanted to find, don't find. No, I tell you what. לא רואים. I tell you what, I should. נמרוד, send it to me in WhatsApp. Okay, because Caleb, there is an out of focus feature on my Zoom. Right. I can take the time to get rid of it, but now, okay. This is my, what mondják, szifria, Library. bibliothèque here. You see? The bibliothèque? Library. okay. Now, did you grow things? Did you have like fruit trees, or did you have a garden, or? איך אתה מבין? אני לא מבינה. היה לכם עצי פרי או גינה? מה זה? היה לכם עצי פרי או גינה? מה היה לנו? עצים, עצי פרי או גינה. עצי פרי, one, yes, two. One שיזיף one אפרסק. Okay, they had a palm tree. Yes. And then the היה in the apricot, I believe, one. tree. Yes, היה. Here, let me share the picture. This is the dog. My little sister The dog and sister. the כלב, בישהו. Edith Atpo? Very, No, this is Agnes. This is her sister. Oh, this is her little sister. my sister Yes, Agnes. she didn't came back from the war. How did the photograph survive? איך התמונה שרדה? In the house. You came back to the house and it was there. We have a fortune because the German and the Hungary don't don't open our house. It was closed. They Wow. found And my the house brother come the first in the house from the war, and he opened the והכל היה שלם? הבית היה שלם? בית היה סגור שבא, לא שאנחנו לקחו סגרנו. כלום. It's on the fortune. Okay, so they had the luck that the house was untouched basically, and when her Yes. brother came back first from the war, he got opened. into the house, and it was more or less as they תגיד left שזה it. היה כמעט ריק, מכיוון שהלכנו קודם לגטו ולקחנו איתנו Okay. מזרונים וכלים. Okay, so before they went to the camps, to Auschwitz, they did spend some time in the ghetto, and then for that they would take some stuff from the house, like mattresses and other stuff from the house they took to the ghetto. They never brought it back to the house, so the house wasn't completely full as it was before they left to the ghetto. So when her brother came back, so he found whatever they left in the house, but basically it wasn't touched by any other people like Nazis or neighbors or anyone. Was that a miracle, or would you say that was a miracle that happened, that they nobody went in? אוקיי, הוא שואל אם זה היה נס שאף אחד לא נכנס הביתה. זה נס. She said yes, it was a miracle. Yes. נס. Wouldn't you think the neighbors would come in looking for valuables? תגיד שלדירה של סבא באותו חצר שאנחנו גרנו, גם סבא וסבתא גר לחוד,
בחלק השני של החצר, ושמה באמת נכנסו גויים וגידלו חזיר בחצר. So one aspect that it was a lucky thing that for her grandparent house, they did get in some neighbors and even grow a pig in the house. They use it as a pig place, her grandfather house. So it was kind of a miracle that they didn't do anything such for in her house. But what was your question? Right. So, you know, in Europe, you didn't have a refrigerator. So how did they keep food cold before the war? Say again, sorry. Before the war, they didn't have refrigerators, you know, to keep food cold. היה לכם מקרר? איך שמרתם על האוכל קר? מקרר? כן. לא היה במודה מקרר. או שזה לא... מקרר, לא, בזמן הזה לא היו. No, they didn't have any... איך שמרתם על האוכל? קודם כל הכל טרי, לא שמרנו. Basically they used just We eat only fresh, no... לא היה מקרר, אדית? לא היה מקרר? לא היה מקרר. לא היה אף אחד מקרר. לא. So, Edith, We eat only fresh. The street that was in front of your house, was that a paved road with sidewalks? Was it made from stones or was it a dirt road? You know, what kind of street was in front of the house? הרחוב שהיה לכם, איפה שגרתם מול הבית, הרחוב. כן. הוא היה רחוב סלול עם מדרכות, או שהוא היה אבנים? לא, רחוב עם שתי מדרכות משני הצדדים. ומה היה, אספלט? אספלט, yes. So it was a paved, asphalt paved, with pavements. It was a grand town. It was not a little town. It was a big town, she said. After Budapest, the Mishkos, who I was, נולדתי. Okay. עיר, היה town, big town. A major city. Now, what did you see traveling in the street mostly? You know, did you see horse and wagons? Were there any automobiles, bicycles, streetcar, people walking? What was in the street? מה ראית ברחוב? מכוניות, עגלות, אופניים? No, it was not in the מרכז. It wasn't in the center. It was... סוסים, עגלות, או מכוניות, או... מכוניות, לא. לא היה צ'נדשו, זה היה שקט. אבל מה, אנשים הלכו? ברגל. אופניים? אופניים, כן. היה לנו אופניים. לא מכוניות. לא מכוניות. So it was a quiet... כל הטאון was two מכונית. Yes. Yeah, but I'm asking, did you see mostly fiacres, you know, horse and wagons, fiacres, or did you see any cars going by? You know, was there a streetcar? You know, what was in the road? What was traveling back and forth? Okay, so she was living. It was a small street and mainly pedestrians and some bicycles. So it's a very but not quiet, so much quiet street. Sometimes offline, sometimes bicycles, sometimes but not people, but not cars, not on this street. Previously she said that in all Mishkot there was very few 42 cars. was not מכוניות. 42 wasn't a big time for cars in Hungary or in Mishkot. Were you ever in a car before the war? Did you ever go in an automobile? לפני המלחמה נסעת אי פעם במכונית? במכונית? כן, לפני המלחמה. לא נסעתי במכונית, מה זה מכונית? נסעתי מעיר לעיר, לא רכבת. לפני המלחמה נסעת במכונית? לפני המלחמה. לא זוכרת. הכל חלקנו ברגל. They were basically walking, and from town to town, they would sometimes take a train
but she doesn't recall cars. I mean, going in cars. So she was never in a car, okay. Now, did you live close to a train station, the railroad? Did you live near the train? גרתם קרוב לרכבת? Not right. No. When I come home with the last race, החלק האחרון של הנסיעה הביתה היה ברכבת, שבאתי במלחמה. Was not right from When she came back. from station, רכבת. So last mile going back home from after the war. I come it took to foot the train. I mean, from then the walking. train to house alone, and I think I was alone. I don't say nothing. What is my family? And I come with very bad Thoughts. Feelings. Thoughts, yes. So she's describing the time when she came back from the war. תגיד ששנה אני So לא the ידעתי. last part of coming back after a few I months. come back and I see on the door a woman that I never see before, and I ask, is somewhere is in the house, other house? No one come back. Then I see no one. Then she says, your brothers is here. He is in work. Then I know who works, and I run to to his work. She ran to the place where yes, he was working. and who asked, where is mother and sister? And I say, I don't know. And you know where is our father? No. And we waited. Then after some time, perhaps they come home from Russia or from, but they come not. Right. Now, And so was my brothers and I from family 5 persons. My father and the mother were very young. My father was 45 or 46, and mother 43. now, was your family, were they religious? grandfather, שואל אם המשפחה הייתה דתייה. מה? האם הייתם דתיים במשפחה? מסורתי, איך אומרים? Not דתי והתפיות on that, not modern. And in the Hungary, we was very not heavily religious, very but hungry. they kept the tradition, you know. Did they keep kosher? Assimilated. Kasher, yes. Yes, My kosher. mother can. Mother was yoter. My father don't have feeling for Her Jews. mother kept Mother, yes, yoter. her mother kept kosher and some of the My tradition. father, Her father also in the morning make the Tefillin. tefillin. Yes. Tefillin. Her Right. father did do the tefillin. So your father, was he clean shaven or did he have a beard? And when my זקן? no, No bird. לא לסבא ולא No bird. Neither her grandfather. סבא מתוונקי. Neither her grandfather nor her father. I know only that my father go to temple יום שישי, hogy mondják. On Friday. Friday in the night, and when he come home,
my mother tell, please, hogy mondják meg, tikadish Bless. the children. Okay. It was very, Say very, something for the very children nice. when he would come back from the Synagogue. synagogue. Yes, right. Yes. So what kind of hat did your father wear? איזה כובע היה לו? Hmm? איזה כובע היה לאבא? כרגיל לכולם. איזה כובע? כן. mint mindenkinek, hogy mondja. לכולם. As anyone else, As, but I'm as, not sure. as else, not. What kind of Did he smoke? Something who go without. Sometimes he would go without it. Did your father smoke? You say? 3 cigarettes in the day. I go to buy 3 cigarettes, one in the morning, one in the middle, and one in the night. All right. Yes. So what kind of cigarettes were those? איזה סיגריות, את יודעת? Extra. היה השם של The name, הסיגריות. the brand, קראו לו the brand, אקסטרה. the brand was extra. Extra? Yes. Okay. Yes, extra. Now, Edith, We don't smoke in my family. No one smoke. Okay, he was the only one who smoked. now, when you were a kid, what kind of kid were you? Were you a good athlete? Were you good in school? הוא שואל איזה ילדה היית, האם היית איזה ילדה אני האם היית טובה בבית ספר, האם Yes, היית I טובה was בספורט? very good. I like it very much to go to school. If I go sleep now, The film stopped. Yeah, I know. I think their internet is has issues. We'll see. They'll probably figure out in a few seconds. Is this all right? Is it going okay? So I saw, she shook her head like, no. Is There it we okay? Yeah, okay. So yes, she was a very good student. I and like she liked it a lot. very much to go to And till school. today, she liked to, before going to bed, she likes Oh, to remember, she's got some very good memories about the שקל time of the school, נמרוד which בחדר. were of course before the Holocaust. Yeah. Now, Not, I have a very good remember to the Jacob, עברית, no, עברית. כן. עברית, verset. עברית, לא יודעת. בעברית. דיכטונג, איך אומרים? Okay, so what was your question? okay, now, do you remember playing any sports before the war? היית עושה איזשהו ספורט? עשית איזשהו ספורט לפני המלחמה? את השירים? ספורט. Sport, yes, in Hungary were very, very in the four. איזה ספורט? Hungary had not sea, but have very good בריכות, איך אומרים בריכות? Okay, swimming pool, yes. Yes, I was Swimming. after the first class, I was 7 and my father gave me money to go to swimming pool and learn to swim. After 3-4 days, I know swimming. It is very, Okay. and there's also Hayom if I go, but I go not. Never in the sea, I can good swim. Yes, she is a good swimmer. Anyway, Okay. she doesn't know, but And she then is in the winter, in the winter, yes. I go on the sky, on the ice. On the ice, she was ice skating. Ice skating. Yes, Hey. she did ice skating in the Where winter. did you go ice skating? איפה עשית ice skating? Hmm? איפה עשית את ה-ice skating? איך? את הסקי, איפה? את הסקי. מה איפה? סקי, איפה עשית? איפה? איפה סקי? איפה לא. עשית? איפה? עשית את הסקי, בחוץ? על הקרח? כן. בטח בחוץ, על הקרח. היה two grand
אייס, זה היה בתוך אולם? לא בתוך, בחוץ. לא. Okay, so it was outside. It was לא בתוך אולם, freezing היה. enough, so some water, lakes, and so etc. הם עשו, They would do it nem there. tudják Amerikába is. In America also have so. Kerach, Yes, okay. ice, So Schlittschuhlaufen. Yeah. Did you have your own ice skates, or did you have to make them, or did you rent them, or? היה לך מחלקיים שלך? בוודאי, אבא קנה לנו לכולנו את זה. Okay. Father bought all of them. It was not so big. It was around, It yes. was not. It wasn't anything Yes, very expensive. When I was for 20, 40 or 50 years ago in Schweiz, and I have for the hotel a little kera, ice. Yes, and I go and I take nalaim. Shoes. Shoes with the schlittschuh and עשיתי. Okay, she did it after the war. הלכתי על הקרח, וזכרתי טוב מאוד. And she could still easily skate 40, 50 years ago, which so before she was 40, 36, 38 or something. Yes. Now, do you remember going sleigh riding in the snow? Did you go sleigh riding? Yeah. What's up and down the hill on the sled? Yeah. נחמד מאוד. היית עושה גם סקי רגיל? עוד? סקי רגיל, גם היית עושה? רגיל? סקי, no. No, סקי, it's very... הוא שאל אם הייתם לוקחים מזחלת בשלג, משחקים. No, I'm talking about a sled, not skiing, all right, sled. Okay, I didn't know this one. So, מזחלת. Yes, we have, מזחלת, זה... כן. Yes. לכל אחד. My father took us in Mishkos, who I lives, I have a little har. Mountain. A little mountain. Low. Hill. Can and we go with father over and then so yes, they did. They went up and down with this one, yes. Now, did you make your own sled, or did you buy it? Did you have a sled that was bought in a store? קניתם את זה או שכרתם את זה, את המזחלת? היה חבל כזה שזה... זה היה שלכם או שלנו, מה זה? זה היה דבר מאוד פשוט, לכולם היה. So it was, everybody used to have those, and then it was something simple, something better, something not so bad, but they had their own. My mother in the winter, my little sister, go without עגלה, איך אומרים? Without the sleigh. אלא with the ski הזה. לא בעגלה, אי אפשר היה לנסוע, שהיה רחובות עם השלט, אלא המזחלת. אנחנו סחבנו את האגי. Okay, they would also carry her sister the ski on this sleigh. On the street was very good. Because it was hard to walk in the winter on the street. So they would put her on the sleigh and then carry her around. We go not with the agalat. Rather than this baby carriage. And did you ever play ping pong or volleyball before the war? שיחקת פעם כדורעף או פינג פונג או משהו כזה? שיחקת פעם כדורעף או פינג פונג? לא פינג פונג, רק בחורף על הקרח, בקיץ in the בריכה. Okay. In the winter it was on the ice, and then on the summer it's on the pool, and that's it. Okay. Now, אני קסטנטון,
התחלתי ללמוד טניס. She did start to, Yes. she did start And to the fourth time, take tennis lessons. and the very first, very Few. ראשון, very big, in the, שהתחלתי, יום הראשון. תגיד את זה. In the first day. In the first day I come to home from the tennis and I can't not my hand. She couldn't move her hand after the I first day. After the first tennis lesson. כאב לי, כן, לא יכולתי להזיז את הידיים. Yes. Okay. So she did take some tennis lessons. Okay. Now, אתה Edith, מבין? how tall are you today? מה הגובה שלך היום? 56. 56. Okay. I am little and very sick. רזה. Thin. She says she's little and thin. Right. Now, She's. do you remember any of your grandparents? Did you know any of your bubbies or zadies? את זוכרת את הסבא וסבתא שלך? אם אני זוכרת. Very good. Very, very, very good. She knew all four of them? כל הארבע? כל הארבע. Yes. From the side of my father, they died before Auschwitz, before the transportation. They were not in their life. And my grandfather and grandmother from the side of mother, they go to Auschwitz and they Never came back. never come back. Now, did you have any great grandparents? היו לך גם לסבא ולסבתא היית גם נינה של מישהו או רק נכדה? היה גם לסבא או סבתא עוד אבא או שיותר גדולים? שסבא שני, I remember one man who come to us, I think that it was היית נינה? נינה, היית נינה, כמו תמרה. אני חושבת שהייתי נינה, אני זוכרת, אבל שגדלתי כבר לא היה. She thinks so, but when she grew up a little bit, there was no more. לא היה לי. נינה לא היה. She's got a vague memory that she did have someone. My grandmother from my side, my mother, they was not so old. I think they was not 80 years old, and they must go to Auschwitz. It was not 80. Okay. עוד מגיע 78 ככה. 78, about 78. I think, I don't know exactly, but I think so. they were in, הם היו במצב תקין לגמרי. Grandfather, grandmother from her mother's side who went to Auschwitz were healthy. About 78 when they were taken. So what was your grandmother? What was her name? Your mother's mother. What was her name? היה השם של הסבתא של אמא. הרמן, גלבר הרמן, סבא. ומושקוביץ סציליה, אשתו, סבתא. What do you remember about your grandmother? מצד my father, סבא היה שמואל שוורץ, וסבתא היה צוקר שרלוט. Okay, you have the four names now. בדיוק. You have the four names. If you want us to repeat, we can. Well, what was the mother's father? What was your grandfather's name on your mother's side? Okay, מה היה השם של הסבא מצד אמא? גלבר הרמן. גלבר הרמן. גלבר הרמן. And what was the grandmother's name? השם של הסבתא מצד אמא. מושקוביץ סציליה מצד אמא. מושקוביץ ציליה. סציליה. 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 What do you remember about your grandmother? מה את זוכרת מהסבתא? אני זוכרת all. Everything. הוא היה
גם חייט מאוד, You asked about the grandmother? very מפורסם, עוד מונדיאל. Okay, the grandfather was very famous tailor. So famous, all the Jews in my town know where is Gelber Hermann. Also the ראש העיר, איך The אומרים? mayor would do Yes, his suits. come as to well. my Saba to make Suit. big בגדים, עוד מונדיאל. Yes, suits, his suit. כן. The mayor of Mishkolts would come to her grandfather, who was a tailor, to do ידעו his suit. So מאוד. he was famous, kind of. In the Jidok, במיעוט Jude. Okay, in the Jewish community, he The was, Jewish he was community. popular. If I go and I am the grandchildren from Hermann Gelber, all news where it. It was an honor to be his granddaughter, let's say, In the community of Jews. in the I Jewish think communities. we was 14. Ezer. תיזה 14,000, איך אומרים? 14,000 יהודים in my town. Okay, were about 14,000 Jews in Mishkolts. הייתה חברה, איך אומרים? חברה היהודים, איך קוראים? יהודים. היה קהילה, הקהילה Community. הייתה עשירה, היה לנו, we have a very big school. Wealthy community, Yes. big school. Right. Do you remember anything else about Herman or Cecilia? Your grandparents? על סבא ועל סבתא, את זוכרת עוד משהו? איך? את זוכרת עוד משהו על סבא וסבתא? I know that my grandmother נולד, איך She אומרים? was born, her She grandmother. was born only in the town with my mother and I after ילדנו. Okay, she was born in Mishkolts. סבתא שלי נולדה עם מישקולץ. במישקולץ. כן. Okay, she was also born in Mishkolts. מישקולץ, her I grandmother. am born. And my Saba was not in Mishkolz. Her grandmother was Mishkolts. She was born in Nez Mishkolts. in Mishkolz, אותו town. Yes. So how many children did Herman and כמה Cecilia ילדים have? היו להם? כמה ילדים להרמן וסציליה היו? כמה Two sisters, my mother and one sister. It's What was all. it? I don't know why. I don't know why they have only two sisters, my mother's and my sister of mothers. What was her name? My father, they were seven children. My mother was two children. What was the name of her sister? מה היה שם האחות של אמא שלה? Regina. רגינה. Regina? Yes. Hmm? And what do you remember about Regina? מה את זוכרת עליה, על רג'ינה? אני זוכרת, היא התחתנה לא טוב. זה מה שאני... They have a... She married not so good. שומר דת, איך אומרים? בוא לעשות. She married He married a religion, an Orthodox person. They have צרות. They had some troubles between them. Do you remember his name or what they did for a living or where they lived or? What is the name? שמו. Shamu? Samuel, his name, and Samuel Wexler. Samuel Wexler. All the family go to America in the before the war, but my uncle, my uncle Samuel, he go not to America. Wexler, familia Wexler, and
הוא נסע לאמריקה או לא נסע לאמריקה? המשפחה שלו כולם נסעו לאמריקה, והוא נשאר. הוא גם רצה לנסוע, מה הוא עבד? מה הוא עבד? לא יודעת למה. מה הוא עבד? מה הוא עבד? כל מיני עבודות, הוא עבד אצל החבר'ה קדישא. He was working for the חבר'ה קדישא. Not so. From the חבר'ה קדישא, and she mentioned, my mother mentioned that all his family immigrated to United War, but he didn't. He stayed there. Who speak איך אומרים קלפים? Cards. איך? Cards. But never, לעולם לא זכה. זה היה יכול להיות טוב, but הוא never. She said he was playing cards, which could be good, but he never won. How many children did Regina have? כמה ילדים היה לרג'ינה? 3. 2 big son and 1 the little. girl. girl. Do you remember their names? את זוכרת את השמות שלהם? כן. Yes. וולבי. וולבי. ביידיש ארנו וזה. אוסקר and Eva. And who survived the war from Regina's family? מי ניצל מהמלחמה, מהמשפחה? Two sons. Two sons. The Regina. Oscar. ניצלו and Oscar go to America. They have in America דודים, פמילי וקסלר ואוסקר וארנו ניצלו, שרדו, איך אומרים, תגיד. Okay, survive. Oscar and Erno is the other name of the... in the שם יידיש, וולבי. Volvi. And then they survived and went to the United States also. ומה היה עם רגינה? מה קרה לה במלחמה? רגינה נשאר in Auschwitz. Okay, in the little daughter. Okay, Regina and her little 8-year-old daughter stayed in Auschwitz, never came back from Auschwitz. והבעל שלה, her husband, הוא לא חזר מאושוויץ. לא חזר. Okay, also her husband. רק Okay, also the husband never came back from Auschwitz, and also only the 2 sons, as mentioned, survived and then immigrated. יצחקי הלך רגע, הוא עוד מעט יחזור. הוא עוד מעט יחזור, יצחקי הלך, הוא עוד מעט יחזור. הלך. כן, עוד מעט יחזור. חוזר? אני לא יודע, אני חושב ש... בסדר, הוא היה נחמד. כן. Okay, אני yes. נהנית, מאוד נהנית. She says that she's enjoying this conversation. So, who came from a more religious background, your father or your mother? Who came from a more orthodox, a more religious background? מי היה לו רקע יותר דתי? לאבא שלך, למשפחה של מי היה יותר דתי? המשפחה של אבא שלך או המשפחה של אמא שלך? וקסלר, האבא. לא, של אמא שלך או של אבא שלך? לי. כן. מי היה ממשפחה יותר דתייה? אני חושב שאבא. She thinks her father. Why does she think her father? The same. Okay, well, she says the same. My family from Abba, they live in a little village. Father family. Only 5 Jewish family, and they all was no with pay or on that not. But they were religious, but not heavily, and they came from a small village where... What was the name of the village? What was the village? What was it called? I know. של סבא וסבתא, בטח, סמואל אמרתי ושרה. של הכפר, שם של הכפר. כן, הורשיין. הורשיין.
Borshon, right. Here in the town of my town, Mishkol, is for 50 kilometers. So 50 kilometers from Mishkot. 15. 15 kilometers. No, 15. 15 kilometers. Okay. My father go with bicycle to see the Imam of Abba. Okay. A father would go by bicycle to meet his parents in the other village. And there was not auto, there was only Agala in Carriage. 15. Okay. Eventually there was a horse and carriage that you could take. The family from Erne, from my Bendot cousin, they live in Chicago. Yeah, I know. Now, what do you remember about your grandmother, Charlotte? You know, your father's mother. What do you remember about her? זוכרת משהו מהסבתא, סבתא שלך מצד של אבא? אם אני זוכרת? כן. Yes. She had a blow ace, and she was in בכפר תופרת. She was sewing in the village. ומה אמרת? בלוז? מה אמרת בהתחלה? She was מה? עיניים כחולות. She had the blue eyes. She had blue eyes and she was sewing. Professionally, באופן מקצועי ככה? כן, לא, תופרת לבנים אני זוכרת. She was the underwear. She was sewing actually underwears for her They have a living מכונת תפירה. with a machine. They Sewing have machine. a very bad situation they live. But I go on the first on the Honop, and I'm not saying the Mashemi. Only in the first ראשון לכל חודש אני שלחתי, אנחנו שלחנו להם כסף. Okay, they were sending every first of each month they would send some money to them because they were quite poor. ויש לה בעיה שאני בת שגם שלחו. Okay. What do you remember about your grandfather? מה את זוכרת מהסבא שלך? אני אביא לך קצת מים. מה את זוכרת מהסבא שלך? מה אני זוכרת מסבא from the side of my father? Yeah, Shmuel. Yeah. From a town, no, low town, a little place without they go in the, hogy mondják, hogy csizma, magafaim. You had some boots. Yes, and then fekete kabát. Fekete kabát, beír sahor. And yes, and yes. Black מעיל, איך אומרים מעיל? נו, מעיל. Black rock. רוני, איך אומרים? Coat, yes, black coat. Okay, black coat. We lost it for and in the kiss, איך אומרים kiss? Pocket, in his pocket. In the pocket, he has for us something sweet, סוכריות. Okay, Candy, some, yeah. He would keep some candies in the pocket. For the children. הוא הוציא, איך אומרים? הוא הוציא מהכיס. Yes. איך He אומרים? would take out some candy from his And pocket. say, 2 for Lolly, 2 for Edith, 2 for Agi. Okay, you got אז that. אנחנו ישבנו, אנחנו waiting for this moment that who took the sugar, the sweet, and some on the table. Yes. Now, did you tell me, what did he do for a living, your grandfather? מה הוא עשה לפרנסה? חזן, הוא היה חזן. Okay. חזן, אתה יודע מה זה חזן? He was in the synagogue. Okay. Yeah.
אז מי זה היה החייט? מה? אז מי היה החייט? סבא השני? כן, השב"ס השני, שתי סבים היו. Okay, yes, so he was חזן, yes. אבל לא בתור מקצוע תגיד שהם היו עניים. They were poor, she said they were poor. כן. It wasn't kind of an occupation or anything like it. This is what he was doing. Right, and now you said they had 7 children. Do you know the names of their 7 children? You know, your father's brothers and sisters. Do you know all their names? את מכירה את האחים, היו 7 אחים ואחיות לאבא שלך? כן. אוקיי, את יודעת את השמות? יחד עם אבא היו בטח שאני, אתה מכיר שאני בת שם. אוקיי, she does, היו yes. בהתחלה, לא, בהתחלה נולדו 3 בנים ואחר כך 4 בנות. Okay, so there were 3 boys and 4 girls. What were the names of the 3 boys? Your father was Yenner, and who were the other 2? שם של 2 אחים של האבא שלך. Miksha, Max, then Abba, then my father, then Menush, Dod Menush ודוד שני. Shandor, and then you got the rest. Her father. And Max. Max. הם היו 3 או 4? ינה, 3? 4. Max, Miksha, Abba, Menush, בת שני בת. Okay, did 4. you have it? Yeah, and what were the names of the girls? מה היו שמות של הבנות? של הבנות היה מלווין, נכון? מלווין and Margit and Hermin. Okay, so what do you remember about Max? Marvin, Margit and מה את Hermin. זוכרת ממקס? Hmm? מה את זוכרת ממקס? Hmm? מה את זוכרת ממקס? And so all they live in a kfar, Village. What was the name of the village? Big village with a מה השם שלה? With the river. Shoyo sent, no, that would. מה השם הכפר? את זוכרת? I hope it's that. My calculated them. Shoyo sent Peter Mem. So what was the name of the village that Max lived in? I don't hear you. את זוכרת את השם של הכפר שמקס גר בו? אז זהו שלא בא לי לזכור. כן, so there's a little blackout at the moment, so she's trying to remember. She knows the question, what the name of the village is. Okay. אני חושב שיולד. She sings Shayolad. משהו כזה. She sings Shayolad is the name of the village. And was Max married? Then Shoyo sent Peter, and then we and the little Shani in Budapest. Little Shani in Budapest, okay. הכי קטן Okay. עלה לבודפשט מהורשיין. Okay. What was your question? So Max, did he live in Budapest? Max. What? Max. מיקשה, מקס. בבודפשט? לא, מיקשה, שני. אבל איפה מקס גר? הכי קטן. מקס איפה גר? שיולד. So Max was living in Shayolad. שיולד, it was a little kfar. A little village. Village, yes. Where they have agala, they have sus. They had a horse and a carriage. And yes, geschäftet. Okay, and they were doing some business. מחר אבטיח, היה להם בית נחמד עם חצרים, הרבה תרנגולות. They had a lot of chickens and they had a horse and they had a small nice When we house. go to in the summer to visit, one time in the summer they make us very big and very good food. That I remember. And what was, do you remember Max's wife's name or how many children he had? את זוכרת מה איך קראו לאשתו של מקס?
מה היה? איך קראו לאשתו של מקס? Regina, Regina. also Regina, and 4 son, Yula, Lotzi, Pishta, Miki. Okay. And who survived the war from Max's family? מי מהמשפחה של מקס ניצל? מי נפטר? יותר קל להגיד מי נשאר. אבא, אמא, אבא יחד עם מייפזר, אמא, בן... הוא שאל מי ניצל, מי בן- ניצל. כן, זה מי שניצל או מי שנפטר? מה היא רוצים מי שמי ניצל? שנשאר? הוא שואל מי ניצל. נשאר the mother, the father, the little Ben, and the 2 Ben, 2 son. הם ניצלו. לא, נספו, נשארו רק 2 son. So only 2 sons were survived. Yula and Pishta. Yula and Pishta survived Ishtva. the war. All the rest did Yes. not. Okay. And what do you remember about Abba? Your father's brother, Abba. Your father's brother. איך קראו לאח של אבא שלך? אבא? Yeah. Abba was his name? איך? Are you sure? I thought she said Matz, Abba, Menush, and Shandor. אוקיי, מה השמות של האחים של אבא שלך? אבא שלי, מקס, יעני אוז'ן, then מנוש, אני לא יודעת, מנוש, and סנד, שנדור. Oh, so there's no one named Abba, right? לא, לא. Abba, no, Abba is in Hebrew father, so Yeah, she okay, I understand. Yeah, I understand. So what do you remember about Menush? מה את זוכרת ממנוש? מנוש survived. He first of all, he He survived. survived, he come to Israel, and התחתן עוד הפעם. He remarried in Israel he גר כאן בנהריה. and lived here in the north of Israel. כן, and they have, עוד מניאק התחתן, Married. and they have a son in America. Like Ronnie. I think in New York. I don't know. They go to America, and the son makes something with aeroplane. I don't know, very kishroni. Okay. The son is very talented, working for He, some. He, נכון, he ושי. He makes something with aeroplane, and he had only Ben. Okay, so he, Five sons. I don't know he has exactly a son. because I have No connection. Okay. Where did Menush live before the war? And what was his wife's name before the war? Before מנש היה, מה היה השם של אשתו של מנש לפני מנש? Etta was his wife's name. George. And That the is son my was, cousin. her Little cousin. Their son was George, and where did they live? איפה הם חיו? Eto. איפה הם גרו? Eto. לא, איפה הם גרו? באמריקה לא חושבת לא באמריקה, בהונגריה. הונגריה, שיו, סנט פטר. They were living in Shayo, St. Peter. And what did he do for a living before the war, Menush? ומה הוא עבד? הוא עבד, אני לא יודעת, אחר המלחמה, לקח משהו. לפני המלחמה, את יודעת מה הוא עבד? לפני המלחמה, את יודעת מה? לא הבנתי. לפני המלחמה, את יודעת מה הוא עבד? מה הוא עשה, אני באמת לא יודעת בדיוק. She's not sure, she's לא not יודעת sure. בדיוק, הוא... Not before the war, מכר בחנות או משהו. Maybe he was a salesman in a shop or something. אחר המלחמה היה קומוניזם, וכל אחד צריך היה ללכת לאיזה מקום.
לא היה לנו קשר Okay, מיוחד. okay. Yes. Okay. And what do you remember about Shandor? מה את זוכרת על שנדור? Hmm? מה את זוכרת על שנדור? מה אני זוכרת? היה איש מאוד זריז, הוא היה בבודפשט, מה הוא עשה? הוא היה בין המעטים שידע לנהוג. He was one of the few who knew how to drive, and he was in drive, Budapest. and הוא היה בבודפשט, שאני באתי, נחק של ראש איזה בית יהודי, שהיה לו בית חרושת לגבינות. הוא היה הנחק שלו. So he was a driver, the personal driver, like a chauffeur of an owner of a cheese factory. So for a cheese factory owner, he was the driver. Where was that? זה היה בבודפשט? כן. In Budapest. כן, בבודפשט מונקאצ'י, כשאני באתי למונקאצ'י, גרה יוצא. And who was Shandor? Who was he married to? ומי הוא התחתן? שנדור? עם צונצי למי. Tsunzi. רוז'ה. Roji. So Tsunzi is a nickname, so Roji. And how many children did they have? How many? שאני באתי טוב, ורה וטומי. Okay. Vera and Tommy, still with us here in Budapest, all the family is megvannak az egész család együtt. Okay, the family from Budapest were all survived. אם הוא יודע שבבודפשט לא היה transportation מלא. There wasn't a full transport from Budapest. ניצלו הרבה מאוד אנשים, survived very big. Many people from, many Jews, of course, from Budapest were survived. Unlike from most of the other places in Hungary. שבבודפשט היו האחרונים שנכנסו. Because the Budapest was the last place where the Germans got in Hungary. So what do you remember about Malvin? מה את זוכרת על מלווין? מה? מלווין התחתנה עם אמא של יצחק ומאיר ויפה. So she's the mother of הוא היה לפי דעתי, הוא היה סנדלר. So he was a shoemaker in Budapest. ומי שחי בבודפשט היה יותר מפותח במחשבות. She mentioned that those who were living in Budapest were more intellectual. הם יודעים יותר. תגיד שמהמלחמה שהיה, התחיל, זרמו שמה לנצל, שעוד לא היה בהונגריה. So many Jews were moving. From Czechia. Many Jews from other places came to Hungary because in Hungary was the less transportation in the war. Yes. So many of them would go to Budapest from Poland, Czechoslovakia, and so on. Budapest לא היה transportation מאורגן. Yes. Okay. Yes, we mentioned. How many children did Malvin have? כמה ילדים היה למלווין? מלווין, יצחקי, יורי, ליצקי, איש יפה. שלושה, שני בנים ובת. Brad, just so that you make the connection, Malvin is my dad's mother. Right, so the three children are my dad. And the three children, yes. Okay. You did that interview part. Okay, so that's... You come back. Very nice. Yes. So who survived the war from Malvin's family? Me, children, my dad and his siblings. מי ניצל במלחמה ממלווין, מהמשפחה של מלווין? ממשפחה של מלווין, שלושת הילדים שהאימא שמה אותם בבית יתומים. כולם, מאיר, יצחקי ויפה. Okay, these three children, yes, Meir, Yitzki, and Yafa. This is the Hebrew names. And they were all put into this, how do you call it, Bet Yatomim? Bet Yatomim.
Orphanage. Yes, orphanage. Orphanage. They were put in an orphanage and survived. And Nitsky is still with ושלושת us. הילדים survived, and the Abba, Ima, So the No, mother come and back. father never came back also, yes, unfortunately. אדית, הייתה גם הרמין, אבל זה לא מהמשפחה, זה האחות שלי, מלבין. Yes, she was mentioned when you were away. And so, what do you remember about Margit? מרגית, כולם נספו. All died. אבא, אמא ושלושה ילדים קטנים, בנים. So father, mother, and Arba. 3 boys were all 2 little boys, and the אמא all murdered in the and the war. father also. In Auschwitz. בו אחד. In Auschwitz also. הגונדולו, אני חושבת שהאמא כן, אבא אולי במונקס רגלת, כולם נספו, בקיצור. Concentration camp. Oh, okay, they No one were come all to come. murdered in the concentration camp. אמא go to Auschwitz, 3 little children, בנים, sons, and they, hogy mondják, ישר, direct in the Immediately, gas. they were Direct immediately put into the gas chamber over there. Now, where did Margit live and what was her husband's name? מה היה השם של הבית של הבעל של מרגית? כן, של מרגית. אני חושבת שגם שמו. שמו? שמואל. Samuel, בנים אין לי מושג. probably Samuel, but she doesn't know the name of the boys. היו little. ואיפה הם גרו? בוינהד. Boinhard is the place where they lived. על יד הדנובה. איפה זה, אדית? איפה זה? איפה זה, הוא שואל? איפה זה? Boinhard. בוינהד זה. What did they do for, מערב הונגריה, I think. מערב הונגריה. West Hungary. do you know what they did for a living? West Hungary on the Danube, on the Danube Yes, river. near the Danuba. Do you know what they did for a living, for work? וואלה, הם היו דתיים, הבעל בעיקר היה דתי, מה הוא עשה? They were kind of religious people, Orthodox, but she is not sure what they were doing for living. רליג'י זה לא שזקן ופיות, רק Yes, not בהונגריה היה... not with bread and so, but still keep the tradition. So. And what do you remember about Herman? מה זוכרת על הרמן? על מה? הרמן, מה את זוכרת על אני הרמן? חושב שהרמין. סבא שלי. So you ask about Herman? Yeah. Or Yeah, Hermino, you know, Hermin. Hermin. Herman. Okay. She was only 12. She was 12 years old. הבדל בינינו. In between them, היא in הייתה between my mother. the little, and she must to take with the old father and mother in the town in a very little, very arm, nagyon szegény faluba, ahol éltek, a Hermin muszáj volt, חייב להישאר עם האבא ואמא הזקנים. לטפל בהם. Hermin was a little of the family, and she must to take with the old Abba, father and she stayed with the mother and father to take care of them. English שלי In very a bad. very poor place. Yes, they must. אל תצחק. איפה הם גרו? הרשיין. They were living in a place called Harsheim. כן, זה 16 קילומטר ממשקול. 16 kilometers only away. עגלה, לא רכבת, לא אוטו, לא אוטובוס, only עגלה, אוטובוס. Okay, 16 kilometers from Mishkolsk, Harsheim. Hermin lived with her parents. נכון? היא גרה עם ההורים שלה, כן? שמה? הרמין גרה עם ההורים שלה? כן, עד שאבא, סבא שלי, היה בן 70,
שבא לבקר למשקוס אלינו, והלך לאכול באיזה מסעדונת קטנה, משהו, ובלע את הלחם או לא יודעת מה, ונפל מת. Her father came to town, went to a restaurant at the age of 70, ate something, and for some reason died on the spot. Then this is a father, Hermin's father. Hermin's father, כן, הוא בא... ואמא שלה? No, the grandfather. You are talking about Samuel, not about Yene. נמרוד, היא מדברת לא על אבא שלה. אני פשוט לא מבינה. אבא שלה קראו לו ינה, והוא נפטר עם אבא שלי. והיא מדברת על הסבא שקראו לו סמיואל. את מדברת על סבא של הרמין? על סמיואל? לא, אבא. ינו? לי סבא והרמין אבא. איך קראו לו? איך קראו לו? הרמין. לאבא של הרמין. שמואל, אמרתי לך. סמיואל. סמיואל, לאבא של הרמין קראו סמיואל. והוא היה גם האבא של ינה ומלווין. היו לו 7 ילדים. סמיואל שוורץ. נכון, אדית? כן, she said it. She's going through the 7 children now. Okay. So Hermin was one of the children. She was the youngest daughter. Youngest daughter, okay. Okay, and she died during the war, right? No, Hermin lived in Budapest and she came to Israel later on. Okay, so we got that. Now, Edith, before the war, how did you get around? On foot, bicycle, horse and wagon, streetcar? How did you travel? אוקיי, לפני המלחמה, איך היית הולכת ממקום למקום? עם סוס, עם עגלה? עוד הפעם. לפני המלחמה, איך היית מגיעה ממקום למקום? אני? כן. לפני המלחמה. היה רכבת, הרכבת לבודפשט, מקום, תלוי לאיזה מקום היה. לפני המלחמה, כן? לפני המלחמה. לפני המלחמה, רכבת היה כבר ב-1800. ולכפר נסענו בעגלה. עגלה, תמיד באו מהכפר. עגלה עם סוס? עגלה עם סוס. באו מהכפר אנשים למכור את העוף, את הביצים, את הלא יודעת מה, מטבעיה. וחזרו בחזרה להורשיין, וידענו שפה באיזה רחוב עומדים העגלות לחזור. ניגשנו לשם, וביקשנו שיקחו אותנו. So it's either train, מאוד פשוט. Train or horse and carriage. There were some commercial horses with carriages that would bring produce for the shops, and then they would go back. They would take people with them, and they would know that, and they would join them. And so, if not by foot, so either this or the train. תגיד שאבא שלי נסע באופניים. And her father was going by bicycle. וסבתא לפעמים בא ברגל אפילו. אם אני זוכרת טוב. Now, before the war, when you had a bicycle, did you have to lock it up with like a key and a chain like they do today, or could you just leave it outside? לפני המלחמה, אם היה למישהו אופניים, הוא היה צריך לקשור אותם? הוא היה צריך לקשור אותם? לקשור אותם. שלא יגנבו? לנעול, כן. לנעול. לא לי היה, לאחי שלי. הוא נעל אותם או שהוא היה לא זכרת איפה החזקנו את האופניים. אנחנו גרנו על קומה ראשונה, לא עלינו למעלה. את לא יודעת. זה לא... אנשים נעלו, קשרו את האופניים, או... לא יודעת, אני... She doesn't know. אני... אולי. So, what kind of education did you have before the war? איזה חינוך היה לך לפני, איזה השכלה היה לך לפני המלחמה? איזה? השכלה, לימודים. איזה השכלה היה לי? לימודים. אני אביא את התעודת בגרות שלי, בגרות כמובן. אוקיי, בגרות. עד גיל 18, בגרות.
So she finished high school and she's got the diploma. 18 éves korom. Akarja látni a tőudat, hozom ide. Yeah, she can bring her High school diploma. yes, Yes. she can bring her school diploma. I can. High school, the 4th class, and I learned something, kereskedelem, hogy hívják? Hogy hívják? איך אומרים? מסחר. Commercial, Commerce. yes, commercial study. So before high school, where did you go? Did you go to a public school? לפני, I like very much to go to school. I don't know why. In the night, I can remember sometimes they call me to answer כמה questions, שאלות, שאלות, איך אומרים? questions. Question, and they don't have the answer. And in the night, no, I said in my mind, Professor, I know this is כך וכך, אחר כך שכבר ידעתי, שאני מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי או בית הספר, תגיד להם. So the school was something very important for her. In my life, by the time, the best time in my life, and in end, and I have the diploma in 18 Okay. years old. I stay. ואיפה למדת לפני התיכון? איפה למדת לפני התיכון? איפה למדתי? לפני בית ספר תיכון. הבית ספר לא תיכון. אוקיי. אבל זה הבית ספר It ציבורי? was in Hungary 4 כיתה. לא, אבל זה הבית ספר ציבורי או בית ספר פרטי? בית ספר עירוני. קודם 4 כיתה little by Jews. אני go to school and the 4 class, the end I go in the school of the town. Okay, so first 4 years she went to a Jewish school, and then to a kind of a town or public school. Quality or school. Was a very good school and very good teachers, professorim. I like it very much. And I know that was the best time of my life, no big, only for the school, for the young time, for the life of the young. Yes, yes. How long a walk was it to the public school? How much time did it take to walk to the school? Say again? How much time, how far away was the school, the public school, from her house? הבית ספר של העירוני שהיה, איזה מרחק הוא היה מהבית שלה? איך? איזה מרחק מהבית הוא היה? היה מרחק, אני יודעת, 800 מטר. 800 meters. Perhaps, I don't know. About. I go to foot. They are very nice. But it was a walking distance. In the middle, on the way to the school, was my best friend. Havira. Girlfriend. Friendin. Friend, yes, friend, a girl. My father had a little, have a חנות תכשיטים. Okay, her father. והיא עמדה לחכות לי, אם אני באתי קודם, אני חיכיתי לה בפתח של החנות. She had a good friend, a girl that her father was had a jewelry store, and she was always waiting for my mother to go together. She was kind of in the middle of the... I want to remember in your I have a very, very good friend for 4 years in אחת עליות השנייה בבית הספר,
והלכנו בבוקר יחד, חזרנו Yeah, בבוקר okay. She יחד. had a very good friend. They would walk Vara together both ways. They were walking together to school and back. What was her friend's name? Vara di Joji. Vara di Suzanne. Zsuzsi in Hungary. Susanna. Susanna Varadi. And what happened to her? Did she survive the war or no? היא לא שברה את המלחמה. No, she did not. It's very, very... She did not survive. I want to remember she. Her. It was very, very good friend. Now, in the public school, was it all girls or was it boys and girls? הבית ספר העירוני זה היה בנים ובנות? לא, only בנות. היה בנים, לא, אנחנו היה בנים, אבל אנחנו רק לבנות. All the big girls separated from boys. Only בנות. Did she have to wear a uniform? היו לך מדים? לבשת מדים? כן, אמרו, אבל בנות so. Not strictly. Some היה איזה כובע. Some concept, not היה כובע, אבל אנחנו לא הלכנו בכובע. A hat, but they didn't wear it usually. Right. And in the public school, did one teacher teach all the subjects or did they have different teachers for each subject? היה לכם מורה לכל מקצוע, או מורה אחד לימד את כל המקצוע? מורה לכל מקצוע. Okay, each subject a teacher. And did you have... למשל, גיאוגרפיה ועוד, כל אחד לטיצ'ר, והיה בית ספר לויאלי, לא היה שום, במקרה הגדול, שלא היה שום מילה של אנטישמיות, שזה היה דבר מאוד מיוחד. Something special about this school, there was never any anti-Semitism המנהל היה אדם in the school. אנטי-נאצי, מובחר. And the manager was a very anti-Nazi person. נמלה הדמות התנתקי, לא יכולים להראות תמונות. אולי, תכף נראה מה הוא שואל. Okay, what was your question? So, did you have your own desk or did you sit on benches or? היה לך שולחן לבד? לא, שתיים. Two for a desk. שלושה שורות ותו יחד. לא תו, כל אחת היה את הכיסא משמלת. So, okay, there was a chair, but two would share the desk. And what did you write with? מה היה כלי הכתיבה? מה היה כלי הכתיבה שלו? Eight. A pen. Pen. So did you have an inkwell where you had to put to get more ink? Yes. Yes, you're right about the ink that you would put the pen. Did the kids play jokes on each other? הילדים צחקו אחד על השני? הילדים עשו בדיחות אחד על השני? אפשר היה, לא היה שם איזשהו ביצוע, בטח, אבל באופן יחסי בזמן הלימודים לא כל כך, אפשר היה לפנות. יכולתי לפנות. אבל היו גם צוחקים אחד על השני? לא ממש שיחה, כי צריך היה... אבל צוחקים אחד על השני, עושים בדיחות או משהו כזה. בדיחות, אני תמיד עשיתי. She said, אני ידעתי מאוד טוב, אני תמיד ידעתי מאוד לחקות את המורים ואת הפרופסורים. She knew how to imitate the teachers. Right. Now, what was your favorite subject in school? מה היה המקצוע הכי אהוב עלייך? ליטרצ'ר. תגיד שיש לי כל הסוף משוררים, יש לי ספר עכשיו בבית, ושאני זכיתי בטלוויזיה, בתוכנית להכיר שירה, מה שרואים שירה. אז? אז אני שואל, אז? לא, מתי זכית? עכשיו, בזמן פה. פה, לא, אז כן. לא, שמה לא היה טלוויזיה. She's very good with literature, she knows many poems by heart, and
שירה עד היום אני יכולה כמה שירים ש... So was the literature, was that all in Hungarian? Or what language was that in? הלימודים של הספרות זה היה בהונגרית? איך? הספרות? הלימודים היו בהונגרית? בוודאי, בהונגרית, אבל למדנו גרמנית וצרפתית גם, בתור לשון. אוקיי, אבל הספרות היה בהונגרית? הספרות היה בהונגרית, אבל למדנו עולמית. גרמנית ומה עוד? ספרות עולמית, לא רק הונגרית. חוץ מגרמנית, מה עוד למדתם? איזה עוד שפה? צרפתית. Okay, so the literature, they would study literature in Hungarian, but they would study not only Hungarian literature, and also they were studying some languages like German and French. They would study some languages also. So could you recite a poem that you know? הוא שואל אם את יכולה לדקלם שיר. Yes. The answer is yes. Go ahead. אוקיי, קדימה. איך קוראים את זה? מגוטה? in Deutsch. From Goethe. Allen wie Peru. In die Wald. Kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte du beide, ruhest du auch. That was a short one. In allem Wipfel ist Ruhe. In allem Wipfel hauen kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte du beide, ruhest du auch. Okay. Zayaba Germani, this was in German or in Hungarian? זה היה גרמנית, רוני. זהו, בטח. תגידי משהו בהונגרית, אדית. גרמנית. מג'רול, אדית. מג'רול. This was in German. Would you like to hear something in Hungarian? Yeah, go ahead. Okay, בהונגרית. בהונגרית? מי מבין הונגרית פה? לא, הוא לא אומר שמבין, אבל הוא רוצה לשמוע שיר בהונגרית. רוצים לשמוע. Talpra magyar, hi a haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszatok. Magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Odja fel, még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod ott a téli világot? Már hó takar rá el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, még benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már megüt éjfejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Új kedvesem, ülj az ölembe ide, ki most fejedet kebelemre tevéd, nem a Mojsze holnap sírom fölibe. Ó, mondd, ha eldobod egykor az özvegyi... Mondd, ha elhullok egykor fejfámra sötét lobogból akad, én följövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet, érted? Ki könnyedén elhaladsz, elfeledett hívedet, s ez szívsebeit bekötözni véle, ki téged még ott is örökre szeret. Még ott is, így is van, Hosszér Miláhat. She's missing one word. És סופר מודרני, עודי אנדרה, שהיה לי, ויש לי גם עכשיו, נגעתי. No, okay. יפה מאוד. יש משורר הונגרי שאני מודרני, קצת דאז לא כל כך, תהיה בו בסדר. לא נתרגם את זה אחר כך. כן, זהו, חשבתי על זה. I'll try to translate, yes.
Mondd meg, hogy az You összes should vers. translate it to, I don't know, Hebrew, English, whatever you want. Mit? יכול להיות שזה מספיק, השיר שתראי. No, you don't have to translate it. לא, תדברי את עברית. אני לא יכולה לסגור את הפה שלי. אוקיי. אני אוהבת לדבר. While she starts, it's hard to stop. I mean, Yeah, especially with literature. And No, wait. Do you know any poems or any Nach songs? Frankreich zogen zwei ahead. Grenadier. Let's ask again. You Do want you know another poem? any? No, wait. Do you know any songs or poems from when you were in the camps during the war, or no? יש איזשהו שיר כלשהו מהזמן של המחנה, או שאין כזה דבר? No. No. So you want to? שכתבו, אבל אני לא יודעת. No, she doesn't. Okay. If you want to do another poem? You know. את רוצה להגיד עוד שיר? להקריא עוד שיר? הם רוצים? If you want. Yes. Yeah. Okay, יש ביקוש, yes. There is a ביקוש. demand. There is a תשאל אם demand. הוא מבין הונגרית, למה שהוא זה. She asked if you No, no. understand לא, Hungarian. כן, Go ahead. can That's be. fine. Yeah. You understand something Hungary? Yeah. They'll be Understand. whatever language you want is fine. So they can. כל שפה שאת רוצה, הונגרית או שפה אחרת, הוא ישמח לשמוע אותך. תשאל אם גרמנית יותר. לא, לא, אל תוציא, אני לא יודעת. הונגרית, לא גרמנית. הונגרית. הונגרית. עדי אנדרה. אמרתי, השיר אהוב עליי. sem utóda, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény. De jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valakié. Ez egy vers. Okay, this was Párizsban. This is another one, זה אחד אחר? Mi? זה עוד אחד? Akarja, mennyit akar. Párizsban tegnap beszökött az ő, Adi Endre. Szent Mihály útján suhant nesztelen, kánikulában, halklombok alatt, s találkozott velem. Ballagtam éppen a Szajna felé, és égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, biborok, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és sugott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm, züm, táncoltak az úton végig tréfás falevelek. 1 perc, a nyár meg se hőkölt belé, és Párizsból az ősz kacagba szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt. אני יודעת את השירה שאני בכיתה א', in the first class, I was 7-year-old. I go in the Mesiba, in the party of Gmar, and אני אמרתי שירה אחת, המורה ביקשה. She would recite in front of the class. She would recite some poems in the final party of the. She's good with I have feeling. I have feeling. Poems. Mondd meg, hogy a magyar televízióban טלוויזיה הונגרית יש שני ספרים שקיבלתי אחרי זה קשה להסביר, שהיה תוכנית, לא צריך. Okay, she won some prize from the Hungarian television some years ago about reciting poems.
Anyway, על שירה, אבל לפניח את השיר. ושם אני basically to analyze some poems. She was very good to also from analyzing some poems, and she even won from the Hungarian Duna television some prize. Very nice to speak with you. But now, in the school, do you remember where the school was located or the name of the school? את זוכרת את שם של הבית הספר? איך? השם של הבית הספר. The public one you mean? Yeah. השם של הבית הספר העירוני. כאילו מותר שמגנקי, כמו מקויבון ירשגי. את זוכרת את השם של הבית הספר? משקולצי városi 4 évfolyamú felsőkereskedelmi iskola. Női felsőkereskedelmi iskola. Én kihozom a... She can bring some documents, but this was the name of the school. Okay, now, how did they give out grades in the school? Were they number grades or letter grades? How did they give out grades? הציונים בבית ספר היו מספרים או באותיות? מספרים. אחד היה הכי טוב. Numbers from 1 is the best. The best, and 2 is good, 3 is not so good. משהו, and 4 is weg. 4 is bad. ללמוד עוד הפעם. Okay, try again. 4 to is go try to again. school. Okay, did they have gymnastics in school? Did they have exercise? בטח, אני מאז אני נשארתי, זה עוד בי. Okay, she said definitely. Very, very. She enjoys the benefit of the exercises. I feel now all what we make in the time of shiur. Okay, yes. So she still feels the benefit of doing the exercise while she was young. Right. So what do you remember about the gymnasium, the high school? What do you remember about? מהחדר ספורט, מה את זוכרת? מהחדר ספורט. היה מקום של ספורט. ודאי אולם גדול על הקיר. A big hall. Yes, very, very. With all kind of equipments. No. I'm asking you, what do you remember about high school? She said I was asking her about the public school. Also, in the public school, what percentage of the students were Jewish? כמה אחוזים היו יהודים בבית ספר? כמה אחוזים היו יהודים בבית ספר? כמה? אחוזים. כן. יהודים היו בבית ספר של ה... אני לא יודעת, בבית הספר, בכיתה שלי היו 27 תלמידים ו5 יהודיות בזה. Okay, she knows about her class. Her class, 27 altogether, 5 of which are Jews. 20, yes, all the was, no, all but 2, 1 was the best. It called Jido language, אותנו לו. A Jewish student was the best Friedman in the school. Friedman, Kato Friedman, Katalin. For you to know, was the best in the school, and he was Jewish. הכל היה perfect. And so then in her school, I was also top. Okay. So in her school, היה לי לא first class, אבל כל שנה קיבלתי ספר לתלמיד טוב. Okay. So what were the names of those 5 Jewish students? מה היה השמות של 5 התלמידים היהודים? רוזנפלד אריקה, פרידמן קטלין, שוורץ אדית, הורוביץ אווה, ורה דיז'וז'ה. Now, who survived the war? מי שרד את המלחמה? מי שרד, אני חושבת, לא פגשתי, אבל אמרו שפרידמן קטו בטוח, הורוביץ אווה פגשתי. פרידמן, קטוביץ', הורוביץ אווה, פרידמן קטלין, הורוביץ אווה, אני, פרידמן קטלין, רוזנפלד אריקה, ורה דיז'וז'ה לא.
היא לא חזרה בטוח. Vara di Zhuzha did not survive. So she Okay. אני mentioned, פגשתי את הורוביץ אווה, פרידמן קטלין, רוזנפלד, אריקה לא פגשתי, אבל אומרים שהיא שרדה. okay, they said that about two of them, she know that they אבל survived. Vara About di the Zhuzha, three, she heard she was survived, and another one was not survived. בטוח לא. So let's say out of 5, 4 did survive and 1 not. אני באושוויץ פגשתי, I meet in Auschwitz, Rosenfeld Erika. She was with the mother, and the mother was ill and died. This is a friend from her school. She met in Auschwitz, one of the 5. אמא שלה. Together with her mother, and her mother died. Yes. Yeah. How did you learn about religion? What do you mean? Well, if you went to a public school, how did she learn about being Jewish? You know, In the school? did she learn in school, or did she take private school lessons, or nothing? Or, you know, her brother lawyers, did he go to a cheder, or? מישהו מכם למד יהדות? אח שלך או את למד את יהדות? משהו שקשור למד מה? יהדות. יהדות. בבית ספר היה שיעור פעם בשבוע יהדות. Okay. There was once a week, there was a לכל הדתות. Jewish. היו היו קתולים, היו רפורמטים. אז זה היה שיעור יהדות, אבל היה גם שיעור... פעם בשבוע כל אחד הלך לכיתה אחרת, הרפורמטים, הקתולים, היהודים, ולנו היה... Okay, once a week there was a religious study, and if you were Catholic, you would go to your class, and if you were Jewish, you would go to your class, your Jewish class. Okay. Now, do you remember anti-Semitism before the war? את זוכרת אנטישמיות לפני המלחמה? שמות לפני... אנטישמיות לפני המלחמה. אולי היה, אני לא הרגשתי, מה זה אנטישמיות? שהלכנו ברחוב, אז היו כאלה ילדים לא מחונכים, ז'ידולן, בנות יהודיות, מעניין שכל אחד ידע לפי הפרצוף שמי היהודי. אבל אנטישמיות פוגעת, אני יודעת שלא יכולנו ללמוד בשנות ה-40, כבר לא יכולנו ללכת לאוניברסיטה. איך קראו את זה? נומרוס קלאוזוס, נומרו נולוס, היה נומרו קלאוזוס שהיה, ואחר כך נומרו נולוס, אף אחד, no one. Okay, until the 40s, not so much anti-Semitism. She did mention that sometimes the boys in the street would say, "Hey, Jewish girl," and so on. And she said it's interesting that everybody would know that you are a Jew. In the school was nothing. But not in the school. I know that in the end of 40, then it was איך אומרים, חג לאומי. National holiday. כן. for a משורר, פטופי, והלכנו לתת פרחים על הפסל של פטופי. ב-2 יצא כל הכיתה והביא פרחים, ובא המנהל וביקש סליחה שקיבל מלמעלה פקודה שהיהודיות לא יכולות לצאת לקבר, צריכים להישאר בכיתה. Sometimes in 1942 they had to go to put some flowers on some famous poet, Hungarian poet, on his tomb, and then the school manager he said, I'm sorry,
to sorry. say that You cannot go to the to Jewish go to girls the- cannot go לתת פרחים על go הפסל. to put the flowers on the tomb, on the ממש ביקש סליחה. tombstone. Were you a strong kid? זה לא אומר לכל הבית ספר שלנו במקרה ככה היה, אבל היו, אצל לולי למשל בבית ספר, היו הטוציטיישן. What was the question, sorry? So physically, were you a strong kid or a weak kid? היית ילדה חזקה או ילדה חלשה? אני? לא הייתי חלשה, אני לא אכלתי, הייתי רזונת. אפשר להגיד שאני פה 98 ופלוס, ועוד אני, איך אומרים, על הרגליים. אני אומרת שזה בשביל... I'm 98, still here, standing on my foot, so I'm not... No, I am sure, very, very sure that is time only this, but very, very important that the gymnastic, yes. Gymnastica and in the summer to swing, in the winter to Schlittlaufen, and many טיולים, איך אומרים? Hiking. איך? Hiking. לא hiking. יש tourism, and I go to בריכת שחייה. Yes. 5 kilometers to feed, 5 kilometers, there's nothing to feed. She was skinny, not so strong. Only for feet, not auto, not agala, not klum. Yes, if we want to go to swim, it was 5 kilometers near, only go to feed. Okay, so she was skinny, not so strong, but very capable of doing anything. So did she ever get in a fight with someone because she was Jewish? אי פעם היה לך ריב בגלל שהיית... מה היה לי? ריב עם מישהו בגלל שהיית יהודייה? התנגשות שאני יהודייה? ריב בגלל שהיית יהודייה. היה לי להפך, מתי שהיינו צריכים ב-44 באפריל לעשות את מגן דוד, אני הולכת ברחוב, לבושה יפה, בסדר, בא מולי קצין צעיר הונגרי, והגיע קרוב אליי ואמר, תורידי מיד את הצלב הזה, את לא יכולה ללבוש את הצלב הזה, משהו כזה, באמת. המגן דוד. מגן דוד. So she said, in a way, on the contrary, I mean, one case, she remember walking, this is already 44, walking with the yellow Magen David on her. They had to already put the yellow Magen David on the Star of David, yeah. Yes, Star of David. So an officer, a Hungarian young officer came to her to whisper, take it down immediately. I mean, in order to help her to be on her side. So no, the answer is no. She didn't suffer from anti-Semitism, definitely not in a violent way. But she does mention that the boys would suffer from some ממה הם סבלו? לא לי שהיו צריכים לפני הצבא, כמו שיש את הגדה או משהו, ללכת לעשות תרגילי צבא, הם קיבלו שם מקום נוצרים, זה מה שסבלו. Okay, the boys, her brother would suffer sometimes from some physical so he got in fights with them? Yes, with some Catholic people, yes. אבל תגיד שהיהודים לעצמם עשו גטו, אני אף פעם לא עולה על דעתי ללכת, אפילו בנות לא יהודיות, חברות לא יהודיות, או שתבוא מהבית ספר חברה של הכיתה לבוא אלינו, או שאני אבוא אליהם. פעם אחת בחג ראש השנה,
בא אחד להביא לי את מה שהם למדו, כי אנחנו לא חלקנו, אנחנו נשארנו בבית. אז בדרך כלל לא היו מתערבבים בבתים אחד של השני. לא, לגמרי לא. So my mother mentioned that they wouldn't, it was not acceptable to visit the home of a non-Jewish, neither the opposite. The non-Jewish wouldn't visit my mother at her home, being a Jewish. So they wouldn't mix outside of public places, of school, or the private. What kind of names did they call you? How do you say, what kind of names did they call you in Hungarian? איזה שמות קראו לך בהונגרית? איזה שמות? היה שמות שהיו קוראים לך בהונגרית? אדית. לא, אבל בגלל שאת יהודייה או משהו כזה? גנאי? כן. לא. לא. הייתי נערה. No, unless her name, Edith, they wouldn't call her any other name. No, I mean, they didn't say like Parshivajid, the Jid, the Palestini, nothing like that? No. No, okay. And were you afraid to go out on Easter or Christmas? היית פחדת לצאת מהבית בחגים נוצריים? לא פחדתי. No, she said no. לא פחדתי. הנכון הוא, את זה אל תגיד. באמת הייתי ילדה יפה. אוקיי, אז אל תגיד. לא רוצה להגיד, אל תגיד. Now, do you want to stop here and then we'll continue, in a few days? את רוצה לעצור פה ולהמשיך עוד כמה ימים? מה אני? רוצה עכשיו להפסיק ולהמשיך עוד כמה ימים? הם רוצים? She asked, do you? יש עוד שאלות? You, it's whatever you want to do. How long do you? Matter to me. Say again? I'm fine. I can continue if you want. No, but how much more do you have? I mean, time-wise. You want to continue, for another half hour or so? את רוצה להמשיך עוד חצי שעה? כן, בוא נמשיך. או לעשות את זה עוד פעם עוד יום? אני חושבת שאתה צריך לנסוע. עוד פעם, אני לא רוצה שתהיה עייף או משהו. אז אני אבוא עוד פעם? רוצה לבוא, אני בלעדיך לא... Okay, let's go. Let's continue and you'll tell me when you want to stop, okay? בוא נמשיך. כן. I mean, you're 98, so. Actually, there is another thing. It's concerning with me. I came specifically from. I'm not at my best at these last days physically. So I came back. I came from Tel Aviv specifically for this video, and because. Okay, so let's continue. Either we continue. No, we can continue. Okay, so another thing. בוא נמשיך חצי שעה שלא תצטרך לבוא עוד הפעם. By the way, I'm not religious, so if you wanted to continue tomorrow, okay, so this is 8:20 now, and so if we do 30 more minutes. Let's continue. No, let's continue, okay, and we'll see when she gets tired, okay? Let's you came all the way, so let's continue. It's not a problem. Yeah, no, what I'm trying to say is that I'm also have to go back to Tel Aviv. So driving back. מה אתה מציע, נמרוד, מה אתה מציע? If we can limit it to no more than half an hour, let's do it now. If we think would take more than half an hour. Yeah, and then I'll continue. Yeah, we'll do a half hour now. We'll get up to the war, and then we'll continue at a future time. She, she doesn't have to be with you, does she? They can help her. No, she does, because otherwise no Zoom. I should be here. I understand. Yeah, but she could find another kid to help her with the Zoom. You could find some teenager who could do it. Sure, because. But I don't know what will be with me tomorrow. I don't know. Right. Okay, let's continue. We'll waste time. So, okay. So let's continue. I never think more than half an hour, and then we'll decide. Okay. And then we'll decide. No, what I'm saying, it's a decision already to not continue more than half an hour now today. Half an hour is the limit for today, as of me, and then I'll come back again in a few days to make another session. Okay.
All right. Okay. Okay, so Okay, let's you try. ready? Yes, okay. You're very persistent. I like Okay. very much to speak. I can speak in Hungary Okay, without, but okay, okay, go to your next question. Okay, so Edith, what do you remember about Shabbos in Europe? In a home? Yeah, what do you remember about Shabbos before the war in Hungary? אוקיי, מה את זוכרת על יום שבת לפני המלחמה? מה את זוכרת לגבי יום שבת לפני המלחמה? איך היה יום שבת בבית לפני המלחמה? it's my room, yes? איך היה יום שבת לפני המלחמה? אדית, חגגתם שבת? יום שבת. חגגתם יום שבת? לא מבטיחה אם אני אהיה בחיים. לא. שאלה, איך היה אצלכם בבית יום שבת? אנחנו ממשיכים. יום שבת, קודם כל עשינו צ'ולנט, אומרים, Yes. very, very good. We was 3 children, I like it, צ'ולנט כזה, my brother, others, and my little others, and my mother make only one. You know what is chunt? Chulen, Yeah. chunt. Yeah, צ'ולנט, זה היה דווקא very near to us, the pig, אופה. איפה ששמים את הצ'ולנט. There was a bakery not so far from the house and they would prepare the... That the- I wanted not to take with that is, this is a Yiddish בחורה. But I take to home. Okay. Yeah, nice. So fasting is a chulent. It was specifically for Shabbat. אבל צ'ולנט? בשבת I was in the school. We was in יום, sometimes מה יש בשבת אחרי שבת? יום ראשון. אז Sunday. היה לי חופש מבית ספר. So Sunday was a free day. Saturday she was at school. How did you? Okay. Okay. So the chulin, did you have to bring that to the baker? Yes. She just mentioned they would take it to the bakery to put it in his oven. It's a Did someone, chulent. okay, did someone come in the house on Shabbos to turn on the lights or the, you know? גוי של שבת בבית? Hmm? גוי של שבת היה בבית? לא. No. הייתם מדליקים את האור? לא היינו דתיים שלא להדליק, בוודאי. They were not religious My to mother that extent. had feeling to the religion, my father not. Okay, and what do you remember about Purim? He was very assimilated. All the Jews in Hungary speak not Yiddish, speak Hungary, and What did you ask? What you remembered of? we was assimilated. What do you remember about Purim? About what? The חג holiday of פורים, Purim. חג פורים. פורים? אוקיי. את זוכרת משהו מחג פורים? את זוכרת משהו מחג פורים? מה זה פורים? בוודאי, אנחנו עשינו את כל התלבול, כן, yes. They did it all. I have pictures where I was a boy, something. כן, Purim was very nice and we Celebrated. They celebrated yes. the Purim. Yes. Well, what about Sukkot? בעיקר אמא תגנב. סוכות. מה היה בסוכות? סוכות לסבא was צ'ינלט סוכה. Okay, her grandfather did the sukkah. בחצר, כן, ואנחנו עשינו קישוטים. Okay, her grandfather did the כל מיני sukkah. שרשראות מנייר צבעוני ותפוח עץ מכוסה בכסף.
תגיד And שהבאנו they would did all this סבא עשה. all this stuff you put in the sukkah to מאוד make it nice. I don't know מאוד what you call it. נהנינו. Okay, and what do you remember about Pesach? היו, מה את זוכרת על פסח? איך? פסח. מה עשינו בפסח? אכלנו מצות, לא אכלנו לחם. Okay, they didn't eat bread. They הביאו would eat שני matzah. ארגזים, They would eat matzah on אנחנו Pesach, שמרנו את הפסח. and they would keep the Pesach to Do you remember the Seders? ליל הסדר? בטח שאני זוכרת. Yes. מה נשתנה הלילה הזה בכל הלילות? שבכל הלילות כולם אוכלים חמץ ומצה. בלילה הזה כולו מצה. Now, did you sit at a long table or did you sit at a round table? מאוד, בתור ילדים זה היה לנו מאוד חשוב ומאוד לקחנו את... אני לא מבינה. It was very important we take the כיסא, איך אומרים? with the car for אבא ככה, and yes, Pesach, it was full, They did it all. מה שכתוב, אבא עשה סדר יפה, ועשינו שולחן סדר, Yes, there was a table, did you ביצה ask? קשה וכל זה. כן, היה, it was Full seder. full סדר. Did you sit on chairs or did you sit on a bench? ישבתם על ספסל או על כיסאות? על ספסל או על כיסאות? כיסאות. Chairs. בשולחן ערוך יפה. Okay. And who said the four kashas? מי אמר את 4 הקושיות? 4 קושיות, זה כולם, אז זה לא יודעת. מה נשתנה? זה תמיד הקטנה. שאני הייתי קודם, אני לא, את זה לא זוכרת, אבל אני גם אמרתי ואחר כך אגי. You just remember that the Mani Shana was the youngest, so who were the young, so ככה אני לא זוכרת, חוץ מהכיסות שצריך היה לשים קר. the kushiyot she doesn't remember. Do you remember opening? אנחנו הלכנו רק בבית. Do you remember opening the door for Eli and Nuvi? את זוכרת אם פתחתם את הדלת לאליהו הנביא? אם אנחנו? פתחתם את הדלת לאליהו הנביא. כן, אני זוכרת. Yes. כן, נכון. Yes. כוס יין. Yes, indeed. לא, אבא היה ידע יפה לערוך את הסדר. Okay, yes. What did they do with the afikoman? מה עשו עם האפיקומן? מה עשינו אפיקומן? חיפשנו ומצאנו. We were searching and finding. And what happened? זה לא היה לפי הדת, לא קיבלנו במיוחד בשביל זה. אף על פי כן שהיו צריכים לקבל, אני באה בטענות. She has a complaint that she didn't get the anything for finding the... What kind of matzah was it? Was this machine-made matzah or was it round-made? Was it round matzah? איזה סוג מצה? איזה מצה היה? מצה עגולה או מצה... מצה עגולה. Round. עגולה. Round. בטוח, עגולה, כן. How did they carry the matzah? What did they carry the matzah in? אם הייתי מבינה משהו, אני מבינה את האנגלית, אבל לא מבינה מה הוא אומר בכלל, לא. המצה הייתה בצלחת? המצה הייתה בצלחת, מכוסה, מצות, מפית, מצות, מפית, איך אומרים? So a plate, if this was a question, it was on a plate, covered with some... עשינו את הצלחת עם הדברים האלה, לדעת מה, מרור וזה, הכל. תגיד שעד היום יש את ההגדה, לא משהו, שיש לנו הגדה. How did they clean? שתיסע הביתה בחושך. How did they clean the house for Pesach? איך ניקו את הבית לפסח? איך ניקו? ניקו.
אני יודעת, הייתה עוזרת, לא עוזרת בבית, אבל עוזרת כמו שיש לי עכשיו. ואני קוראת את הבית, לא זוכרת שעשו משהו. הייתה מישהי לחפש. הייתה מישהי שעזרה? כן, בטח. הייתה, כמו שלי יש עכשיו, לא גרה אצלנו. So there was a lady cleaner, והיא הייתה באה גם רק בפסח או גם בימים אחרים? הייתה באה פעם בשבועיים, אני לא So זוכרת. in any case, תלוי מה אני צריכה לזכור. אני אזכור שהייתי קטנה, אני זוכרת שהייתי כבר גדולה, אז אני לא יודעת על מה אני צריכה לספר. תמיד היה, ואני מתפלאה למה אנחנו לא היינו יחד עם הסבא וסבתא, ואל תגיד. So they had someone לא to help עשינו cleaning, מזה. a lady to help cleaning, not only in Pesach, but in other, once in לא 2 weeks. מכרנו את ה... Once in 2 weeks, but she did mention that the cleaning for Pesach wasn't something extraordinary, just kind of a regular cleaning. Okay. זה נכון. They would take down עד היום הזה. they would take down the curtains to wash them, and this they would do it in Pesach, but not in other times. My father don't like it this time for the ניקיון, for the לעשות ניקיון. All right, okay. Edith, what do you remember about Yom Kippur? מה את זוכרת על יום כיפור? מה את זוכרת על יום כיפור? מה אני זוכרת שאני from 12 I don't eat. It was very simple for me not eat from 9 in the my mother have a כיסא, איך אומרים, in the synagogue, and my father, and I remember very good. Okay, and what do you remember about the synagogue, the shul? What do you remember about it? מה את זוכרת מבית הכנסת ביום כיפור? תפילות, Prayers. עם הטלית. The prayers, the shawl. We, the children in the school, in the woodward, in the yard, בחצר, in the yard, יחד, נוער וכולם וההורים בתוך בית הכנסת. So the parents would go into the synagogue and the children would play outside. Where did the women sit? איפה אנשים ישבו בבית כנסת? אנשים, איפה הם ישבו בבית כנסת? למעלה. Upstairs. Upstairs. We have a very beautiful synagogue. She was made for my engineer, very important. Ludwig Förster, Schmo. So, very good. You have a good memory. You remember? No, אומר שזה טוב שאת זוכרת. שני? שאת זוכרת. אני זוכרת. Yes, she does. Förster Ludwig, you can see. Okay. And it was two very beautiful synagogue, but one, the best beautiful, the Hungary flattened. Yes. On this side, sometimes I see in the טלוויזיה ההונגרי שמדברים על זה. Speak on this, חבל איך אומרים שעשו דבר כזה. Till today they say that it's a shame they were in this beautiful synagogue by Ludwig Förster. In Budapest יש the best and I think the biggest in the world. יש סינגוגה, לפי דעתי. ודומה יש in ארצות הברית, עם אמריקה, ניו יורק אולי, באותו המתכונת. There's a
מסכנים two מאוד other לנסוע הביתה. synagogues similar, one in Budapest and one in New York, probably. לניו יורק יש את העתק. A copy in New York. You have a copy of the synagogue. And what do you remember about Hanukkah? מה את זוכרת על חנוכה? חנוכה. חנוכה היה נחמד, אנחנו שלושת הילדים הדלקנו את הנרות, ובסוף כל אחד עשה תחרות של איזה נר של מי בוער הכי הרבה זמן. There was a competition whose candle, each one was assigned for a candle, whose candle would burn the longest. לא, אני זוכרת את הכל. So they did the Chanukiah and everything. So what kind of menorah did you have? איזה סוג של חנוכיה היה לכם? פשוט, משהו עם עץ מאוד פשוט, שום דבר. Something very simple made out of wood. So did it use oil or candles? זה היה שמן או נרות? נרות. Candles. כן. הדלקנו. שרנו את המאוס צור. They would sing the Mao's Tzur, they would sing the Hanukkah main song. Did you eat anything special on Hanukkah? Any special foods? Or did they give out gifts on Hanukkah? Or did you play any special? אמא עשתה סופגניות. Yes, so the סופגניות. פמפושקה. Right. וגם את תפוח אדמה. קרטושקה. לביבות. And latkes and Hanukkah. Did they play any games on Hanukkah? Any special? שיחקתם משחקים? איזה שהם משחקים? טרנדלי. סביבון. סביבון, כן, סביבון. ספינר. אז היה משהו מאוד מאוד, למדנו את הבום. כן, סביבון. היה כל מיני סביבונים יותר יפים, גדולים, קטנים. Okay. Now, יש ספר מזה. אני נהנית, אבל כרגע שנגמר, אני עייפה מוות. ככה אני, המוטור, כמו שאני אומרת, קודם כל אני דואגת לוכל לנסוע הביתה. ושנית, הראש לא מפסיק לפעול. אני אקח איזה כדור הרגעה, ובן, אוקיי. לא עכשיו. לא. אוקיי. Yes, go ahead. Now, at home, did you always have electricity? תמיד היה לכם חשמל בבית? כן. Yes. בוודאי. בעיר. Yes. תמיד. זה לא שאלה. And the bathroom, was that inside the house or was it outdoors? להראות לו המון תמונות. המקלחת היה בתוך הבית או בחוץ? המקלחת היה בתוך הבית. אם אני זוכרת שהייתי בת 4, אז אני זוכרת שזה היה בחצר. While she was about 4, it was מגיל outside. 12. רגע, אל תגידי פה, אוקיי. כן. While she was 4, it was still outside the bathroom, but later... בגיל 12 עברנו דירה, ועד שהיה בתוך הבית הכל. When she was 12, they moved to the house, and then it was in the house, the bathroom. And what did they use for toilet paper before the war? היה לכם נייר טואלט? נייר טואלט. אני לא יודעת אם בכלל קיים היה נייר טואלט. מה את זוכרת? זוכרת משהו? לא חושבת, כל מיני שאריות של מפיות ודברים כאלה, לא היה. Leftovers of all kind of things. לא קיים היה בכלל. There was no toilet, commercial toilet paper. לא זוכרת שבאיזה בית היה נייר. בכלל לא עשו נייר טואלט. Okay. Just all kind of leftovers made out of papers or מה יכול fabrics. לבוא אחרי הנייר טואלט, אני כבר לא יודעת. Okay. Now, did you have running water?
היה לכם מים זורמים בבית? כן, Yes, בטח, yes, yes. Did you have hot water? ברז, בקיר. Did you have hot water in the house? היו מים חמים? אם חיממו אז היו מים, צריך היה לחמם, היה דוד, מתחת לזה היה המקום של הבאר, Yes, כן, there was היינו צריכים לחמם. a boiler and they would hit the water and they did have hot water. מתי שעמדנו להתרחץ, לא כל יום, פעם בשבוע, אבא בכלל הלך They would shower once a week or so. They had a shower or a bath? או אמבטיה. אמבטיות, No, לא a היה tub, a מקלחת. tub, not a shower, a tub. בבית, פה בצור שלום היה מקלחת. אתה זוכר את המקלחת? What did they use to heat the oven? שזה אני פחות זוכרת. The oven or the house? No, what did they use to heat the stove? עם מה חיממתם את התנור? איזה תנור? את התנור בחדר עם פחם. עם פחם, לא, במטבח, את התנור במטבח. עם עץ ובחדר, במטבח. במטבח עם עצים. Wood. Wood? Hey, do you ever remember going to a mikvah, like a public bath, or? היה מקווה או מקום רחצה? היה מקווה. אמא שלי הלכה ואני כעסתי. כן, היה מקווה. למה כעס? למה כעס? אני אתן ללכת, פחדתי תמיד שאמא צריכה ללכת מתחת למים. באמת... Her mother would go to the mikveh, yes. Her mother would go to the mikveh. Okay. And how did they wash clothing before the war? איך הכל זה לפני המלחמה, איך עשו בגדים? בגדים, איך עשו כביסה? בדיקה? כביסה. כביסה. בא פולק נהני. אישה כובסת, ולקחנו את מעץ, היה מין, איך קוראים את זה? עשתה את זה אצלכם? אצלכם בבית? כן, אני הלכתי, או אם לא לי, איפה שהיא גרה, במרתף, ואני פולק נהני, אמא אמרה שתבואי מחר או מחר, כן, הייתה לנו כובסת, והיה מעץ, היה מין אמבטיית עץ כזה. Okay, so Miss Polak Nini would come specifically to do the laundry, and she did it at their home on a wood. מעץ. כמו, הם מכירים את זה. Like a wood something, and she would do it for them. לקחה מברשת עם סבון מרובע כזה, brush it with a soap, ושפשפה, and she would scrub it, and אחר then כך עשו ככה, אחר כך בחורף תלינו את זה בעליית הגג, ושהלכנו להוריד זה היה קפוא. Okay. In the winter, they would put it at the attic, and then when they hang it down, it was all kind of froze. Szegény nagyapám, ha tudná, hogy én róla beszélek. What did they use for an iron? היה לכם מגהץ? מגהץ. מגהץ בטח, לא חשמלי, ששמו זה פחם במיוחד, וזה כהל, בסוף ה-40 כבר היה חשמלי. At the end of the... היה חשמלי. Okay, so at that time it was not electric, it was on coal. They put coal in it, right, yeah. Right. Okay, and did you ever have a telephone before the war? A telephone? Yeah. היה לכם טלפון לפני? Did you ever use a telephone before the war? Did you ever remember? להשתמש בטלפון לפני המלחמה? בבית, לא פה, אני כבר מתבלבלת, הכל מדובר על לפני המלחמה. לא זכור לי, היו שעבדתי אצל העורך דין, שם היה טלפון, למשל. She was working for a lawyer sometime, and then he had a telephone. Okay, and רק כשדני התגייס בצבא.
לא, ואנחנו אני מדברים לפני יודעת, חג. אבל אני מההתחלה עד עכשיו. Yes. First time she had a telephone at home. It was Here in Israel. just here in Israel. And this was when her oldest son was joining the army, meaning 18. So, yes. Okay. Yes, no telephone, not even in Israel at the first years. So Edith, were you born at home or in a hospital? נולדת בבית חולים? את נולדת בבית חולים? לא, בבית. לא בבית. אני אפילו זוכרת, לא, אמא סיפרה על זה, קראו לו, עכשיו שום דבר, הראש שלי מת. כן, שהיה רופא עם מיילדת בבית. Okay, so there was a physician at home and she was born at home. נויבירט. אמא סיפרה לו, אני זוכרת שנולדתי. Her mother told her that the name of this כשאני נולדתי אחרי אח, בן ונורא סמכו על הבת, והרופאה הזאת, אמא סיפרה, עמד על יד המיטה שרחצו אותי והסתכל, כל כך הייתי יפה, באמת. מאז אף פעם אמא לא אמרה על היופי מילה, אבל את זה היא סיפרה לי. נויבון קראו לו? נויבירט. אמא סיפרה לו שאני... Her mother told her that the name of שאני נולדתי. If I was born, it was a רופא in the name of Neuwirth, I was a very beautiful baby. He stood in the bed and look me up. No. She was staring. The doctor was staring at her for quite a while, and then this is the stories she remembered from her mother. Right. Okay. Now, do you remember having toys to play with when you were little? לא, מי יודע, כדור הביאו, קיבלתי ממישהו איזה בובה. Very few, very few. לא הרבה. What kind of toys did she have? A ball and a booba and what's it called? Yeah. Time is a factor, you know, there is a declining here. So a ball and לא הרבה, שיחקנו בלי משחק. בול היה בובה. איך אומרים בובה, רוני, איך אומרים בובה? A doll, yeah, a doll. כן. אילונקה קראו לה. אילונקה was the name of the doll. שאני נתתי לה את השם הזה. She gave the doll the name of Ilonka. Okay. So did you make clothing for the doll? Make what? Did you make clothing for the doll? עשית לבובה בגדים? לא כל כך זוכרת. She cannot לא, היא לא הייתה ערומה, זה בטוח. She wasn't naked, but she didn't remember making any dress. Right. So what kind of games did you play with your friends? איזה משחקים שיחקת עם החברים שלך? איזה משחקים שיחקת עם החברים שלך? בויוצ'קה, הסתתרנו, צריך היה למצוא אותנו, כדור אנחנו שיחקנו. בויוצ'קה. I think that's hide and seek. צריך היה לחפש ומצאו ושיחקנו, גם עם הבול שיחקנו וגם... With a ball and this hide and seek. תגיד שהיה לי ילדות מאוד מאוד שמחה ואף על פי כן שלא היו אמצעים כספיים, אנחנו מאוד נהנינו. She very much remember her childhood as a very happy time. Although didn't have much means, but it was a very happy time. קודם כל הבן עם הבנים, הבת עם הבנות החברות, והלכנו לטייל, והלכנו לבריכה כל קיץ. They would go to swim and they would go hiking. ומעניין שגם בגיל 7
שמו אותי ברכבת ונסעתי לדודים לבודפשט, לשני בצ'י. אבל אל תספר, מספיק. Okay, yes. So, Edith, do you think it was better the way it was when you were little in Hungary, or the way it is in Israel where the kids have too many toys? מה את חושבת שיותר טוב, שהיה כמו שהיה כשהייתי ילדה, שהיה מעט מאוד משחקים, או כמו שהיום יש כל כך הרבה משחקים? לא, לי, it was very more better than we can be שמח. היה אז יותר טוב? לא. לנו היה יותר טוב, כל דבר זה היה סיפור. Yes, it was better to have few because everything was so significant, and now there's nothing significant. קודם כל, תגיד, זה פיתח את הפנטזיה. The fantasy was more developed. Yes, we saw that is, אני יודעת, אורון קופן, הפנטזיה, תגיד שהיה מקום לתאר. There was much more room for imagination. Yes. It is something else. I am the daughter of the male of the king, and yes, הפנטזיה והמוח היה הרבה יותר מפותח, לא שמסתכלים והכל מוכן. It's not like ready-made like today. So, how did you get shoes in Europe? Did you go to a shoemaker, or did you go to a store? איך השגת את הנעליים? הלכת לחנות או שהלכת למקום שעושים נעליים? עד שאני זוכרת, גיל 9-10, אבא חייב אותנו לבד, והיה לנו עוזרת. זה הייתה לה אנטי סוציאלית לתת נעליים לצחצח. כל ילד צחצח, לא מגיל קטן. אבל מאיפה הגיעו הנעליים? הנעליים... חנות. מחנות, לא עשו במיוחד. לא היה לנו, כשהיינו כבר גדולים, בני 13-14, היה לנו סנדלר שלפי המידה של הרגל, הוא עשה ציור, ועשו כל חורף זוג נעליים חזקות טובות לחורף. ולפני זה? ולפני זה גם? לפני זה? אני לא זוכרת. Okay, so there was a shoemaker who would measure your... לפי מידה. ככה הלכתי אפילו לאושוויץ. measure your feet and then prepare a specific shoes. לקח מידה ועשה לחורף, לא כל נעל אחד, לא עשה את כל הנעליים, אבל לחורף, נעליים לחורף סוג אחד, עשינו השאר, קנינו בחנות, בקיץ, סנדלים. It's combined because for the winter, this was the routine. He would make a specific shoes for you for the winter, but the rest they would buy in a shop. So, did her sister get hand-me-downs from her? You know, would Agnes get her clothing and shoes? אגנס ירשה ממך את הבגדים? אגי ירשה ממך את הבגדים? מה הוא עושה? קיבלה את הבגדים שלך? לא חושבת. She doesn't think so. No? אבל גדלנו והיינו כבר בגובה ברמת, אז בינינו החלפנו. In between them, they would when they were similar in size, they would exchange between them some clothes. היא שאלה אותי, יכולה לקחת את החולצה שלה? Right. So they would exchange. תגיד, אני אוכל לישון אחרי זה, בטח לא ניקח שני כדורים. Okay. How did you... Go ahead. Okay, yes, go ahead. By the way, yeah. By the way, five more minutes. This is for me. 5 more minutes because it's going to be 9 and it's a little bit over the half an hour we planned. So if you don't mind, you tell me whenever, you know. In 5 minutes we should call it. Okay, let's go. So how did you get clothing? Are we on the tape? Yeah. So how did you get clothing? Did you go to a seamstress to get a dress? Or did you go to a store to get a dress? מאיפה השגת את הבגדים? הלכת לחנות לקנות בגדים? איפה קנינו? רוב עשינו עשינו אצל תופרת.
זולה. Mainly they would go to a lady that would prepare the dress and clothing for her. נשים של סידוניה. Sidonia is the name of the lady that would prepare התופרת. yes. Was she Jewish? כן, Yes. בטח, כן. A big yes. Did she survive the war? היא נכון שרדה את המלחמה? לא יודעת, לא היה לנו קשר. She doesn't know. זה היה תקופה מאחר כך, דווקא החלפנו את התופרת עם מישהי אחרת, שגרה בבית, באה לגור בבית איפה שגרנו. תופרת טובה, אבל כל הסיפור הזה בשבילך לנסוע. אוקיי. תגיד שאני דואגת לך. לא, בסדר, אנחנו עוד 4 דקות מסיימים. אוקיי, yes. Now, do you remember your parents getting newspapers? קיבלתם עיתונים? כן. Yes. עוד יש. הערב. ואני זוכרת, הייתי כבר גדולה, I was big, I was not little, I was 90 years old, and I remember, it was in Pesach, or Christmas, היה בתוך, in the newspaper, היה עוד איזה עיתון ששם היו דברי אומנות. אוקיי, there was yes, a daily. אני זוכרת את התמונות של האומנים שאני הסתכלתי. מטיס היה שם, רובנס היה שם, מיקל אנג'לו היה בתוך. So they would regularly get kind of an evening post. I was 90. An evening newspaper. Do you know the name of the newspaper or what language was the newspaper in? מה השם של העיתון היה? העיתון עוז אשת, הערב. אז אש, tonight, or הערב. or evening post. The night. Was that in Hungarian? היה בהונגרית העיתון, עיתון בהונגרית. בטח. Yes. Okay. And did you have a radio? Yep. היה רדיו? כן. Yes. אני זוכרת, היה רדיו. You remember from the age of 12, she remember radio is something very... Was that a big radio or a small radio? איזה גודל? שאני לא זוכר. לא קטן, לא היה קטן. בגודל כזה. Okay. You may say a big one. Did you have a gramophone? היה גרמופון? גרמופון, גם היה? גרמופון לנו לא היה. No, they didn't. Did you have a maid, a housekeeper? היה לכם עוזרת? כן, עד שכולנו הלכנו לבית הספר, גם אגי, היה לנו עוזרת בבית, ישנה בבית. כשאגי הלכה לכיתה א', כולנו יצאנו מהבית, אז היה רק אישה שבאה פעם בשבוע. אבל עד הגיל הזה, אבא הביא אותה מהכפר. איזה שיקסה אחד. A lady, shikse, Goya from the village, would live with them. A cleaning lady would live with them until they went to school, until Agnes, until they all went to school. And then when they all went to school, they would just have one to come once a week or so. Where did she live with them? Where did she stay in the house? We גרה בבית. במטבח. In the kitchen. המיטה מתקפלת. A folding bed. Do you still remember her name? זוכרת את השם שלה? לא, אני מתארת, לא זוכרת. האחרון היה דווקא שם לא כפרי. לא זוכרת. ארג'י. לא רוצה להגיד. She's not sure. Now, did anyone in your family play a musical instrument? מישהו במשפחה ניגן באיזה כלי? מישהו במשפחה ניגן באיזה כלי מוזיקלי כלשהו? לדאבוני, אני מאוד רציתי לנגן בפסנתר, אבל לא היה לא פסנתר ולא מקום, לא. No one. Okay, and do you remember going to the theater or the movies before the war? לפני המלחמה היה תיאטרון או קולנוע? לפני המלחמה, כן, הלכנו עם שתי הצגות, אני זוכרת. הגרמנים היו כבר
בעיר שלי. אבא ליווה אותנו לתיאטרון, והיה אופרה. איך קוראים את האופרה של היפנים? Yes. הראש שלי לא עובד, נמרוד. Okay. So yes. So we will conclude with this. The answer. Wait. No way. Yeah. I normally don't push things, but I want to ask about another four questions, okay? Because I mixed up something before to make it easier for me, okay? Another 5 minutes. I normally don't do this. No, Is it because okay? yes, because I mean, my mother, she mentioned that she is getting tired. So, Okay. I mean, as soon as she's not remembering a name, she figure out she's not. Yeah, okay. Yeah, it was at 1, 2, 3. Can we do 4 more short questions? That's it? Yes. Okay. Let's do it. Almost. So the answer for the theater. So she does remember when the Germans were already in town, they went to 2 plays. One is Madame Butterfly, an opera. Rigoletto. And the other one was Rigoletto. ואבא ליווה אותנו עד לתיאטרון, והיו הגרמנים. I try to persuade him that you're losing your memory and you're לא הבנתי. Yeah, I think he said that because you. Okay. Was it yesterday? She said it was yesterday. It was yesterday, no? Yeah, okay. Now. Before 80 years. Anyway. Okay, we got 4 more questions about now. This time, yesterday. she remember they went with their father to the theater to see these 2 opera, but לא קולנוע, נכון? קולנוע לא. בטח, מה זה לא? אוקיי. ראיתי אפילו את הסרט של נוטרדם, הגיבין מנוטרדם. מה זה, אנחנו זוכרת אימא והמחזר שלי, ואני הלכתי לראות את זה לא היה, I was a big line, איך אומרים? I was not a little baby. Okay. They did go to movies. Remember 17, 16, 17, old. It's not. Okay, at the age of 17 and up, so before the war, she remember going to movies to get all the family. The guy from Notre Dame, and then yes. Charlton Heston. Lawton. Charles Lawton. Okay, now. Do you remember going on vacations before the war? לפני המלחמה הייתם יוצאים לחופשה? לחופשה לא. זה היה תכנון, אבל לא יצאנו לשום חופשה. היה לנו קרובים בכפר. לא להלך איתם. No, they didn't go to vacations. Just visit family. רק טיולים. And what languages did you speak before the war? איזה שפות דיברתם לפני המלחמה? דיברנו רק הונגרית, אבל אני ידעתי את הגרמנית, למדתי, לא שידעתי, וקצת צרפתית. They were speaking just Hungarian, although she knew some German and French. שמעתי שנתיים French. She studied French for 2 years. What about her parents? What did they speak? ההורים שלך דיברו משהו חוץ מהונגרית? ההורים קצת, אמא למדה קצת גרמנית, למדתי ממנה שיר גרמנית, היא קצת ידעה גרמנית, אבל לא אי אפשר היה להגיד ששוטף. Okay, her mother knew some German. למדו, בבית הספר בהונגריה היה יחד עם... What's going on? All right. הנה הסרט, את זוכרת? Lauton, she's right, Lauton. Not Heston, but just Lauton. She was right. Lauton בגידים of Notre Dame.
Yes. זה היה שם הסרט, גידים of Notre The Dame. Hunchback of Notre Dame. This is the movie. Yes. זה לא היה מזמן, אני הייתי כבר גדולה. Yeah. This was when she was בת כמה בערך? Yeah. Now, was your brother, was Loyish, was he bar mitzvah? מאוד מצטערת שזה... Say again? Was her brother bar mitzvah? Loyish, was he bar mitzvah? אוקיי, לללי היה בר מצווה? לללי היה בר מצווה? או, בטח, אני זוכרת מצוין. Yes, she remembered vividly his bar mitzvah. אנחנו גרנו אצל אנשים מאוד עשירים, שהם גרו קדימה, ובתוך החצר היה בית, דירה קטנה שאנחנו גרנו, אבל בעלת ובעל הבית מאוד אהבו אותנו. ראו את הזוג הצעיר, אבא ואמא, איך גידלו. די קשה, 3 ילדים מוצלחים, מנומסים, נחמד, ונתנו לנו חדר יפה מהדירה שלהם לעשות את הבר מצווה. אוקיי, הם לא היו יהודים. לא לי. הם לא היו יהודים, השכנים לא היו יהודים. שהם? הם לא היו יהודים, השכנים. כן יהודים. So they had Jewish neighbors. סוחר יינות מאוד עשיר. פישר בצ'י. פישר בצ'י. פישר איגנץ. Fisher Ignatz was a wine סוחר יינות, היה משרד בחצר. salesman, quite rich, and he helped them do the bar mitzvah at their home, at his home, which was more kind of a large and fancy היה להם home. חדר אורחים ואמרו שהדירה שלכם לא מתאים לעשות, לקבל אנשים. Yes, so he helped them and then he gave them his living room for the celebration of the bar mitzvah. והיה גם בית כנסת בטח. כן, הכל. And they did go הוא למד לבר מצווה. So he took the lessons, her brother took the lessons for the bar mitzvah, and he went to the synagogue and everything, and then the celebration is, as I mentioned, was in this rich man's living room. Now, was anyone in your family Zionist, you know, about going to Palestine? מישהו במשפחה היה ציוני? לא, אנטי. Anti. Okay. And Neged. one last question. Was your family, were they rich or poor before the war? המשפחה שלך לפני המלחמה הייתה עשירה או ענייה? שלנו? לא עשירה ולא ענייה. Neither. בורז'ואה, ליטל בורז'ואה. Petite bourgeois. בינוני נמוך. לא, היה לנו כולנו בספר הכי טוב. Mid class minus. שום דבר לא השפיע על החינוך הכי טוב. למדנו ספורט, לשחות, ללכת על הקרח, למדנו לבית הספר לא ריאלי. They didn't save anything for education though. אין מה לב. Okay. Yes, They didn't need it. They were smart. probably. תגיד שקראו לאבי, שהוא לא, שפעם היה נשף בבית הספר. Hello? Yeah, I think they lost internet again. Okay, so we'll stop here. And then I know I actually mixed up an order of something. That's why I needed to push to get to that spot. I normally, I wasn't paying attention. It's getting late there. It's like 9 p.m. Yeah, I have one thing. Tell your, whatever her son is. Nimrod. In back of her, okay, there's a door, okay, on the far wall. And above the door, there's a circular window. You should put something over that window, because when she would lean forward and you couldn't see the light coming through that, it was much better. So if he puts some black paper or something, he doesn't have to cover it. You know what I'm saying? Right. Yeah, I know. I've noticed that too. Yeah, it was sometimes. It looks like, like some religious thing, with above her head, like a halo. Yeah, it looks like a halo thingy. Yeah. So did this one, you found this interesting? Some of this, you thought it was okay? Yeah, let me stop recording here.